Good morning, Drift fans all around the world. We are locked and loaded for round 3 of the 2023 Yokohama Tire Presents Formula Drift Japan FDJ2 here at SPORTSLAND SUGO in the MIYAGI Prefecture. 世界中のドリフトファンの皆様をお待たせしました。2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラードリフトジャパン FDJ2 Round 3スポーツランドSUGOからお届けいたします。これから水槽トップ16のトーナメントをお届けしてまいりますが、コース上には各マシンとドライバーが、整列していますね。We are about to kick off the top 16, but before we go to that, we're going to start the opening ceremony. ということで、オープニングセレモニーを、まずはじめに行いたいと思います。So we're going to go ahead and get into the opening ceremony. We will hear the Japanese national anthem, so please everyone stand and hats off. 国歌斉唱です。ご起立、ご脱帽お願いいたします。皆様ご協力ありがとうございました。ご着席ください。Thank you for that, everyone. Please have a seat. And now let's roll right into the driver's intro of the top 16. ということで、このまま続けてトップ16のドライバー紹介を、していきたいと思います。さあまず今回のSUGO予選見事1位を取った Qualifying first here in the first battle, it is car number 13 driving the MIYAGI Racing with Nambe's JZX90 Chaser. It's Mikey Nakamura. Going against Hinz, coming by with the skin of his teeth, getting a 74 on his qualified run, making it into the top 16 in the Progress Project Mu Motis S14, number 78, Kazuma Ikimoto! Going on to the second battle, the top 16, qualifying 8th in the Furious JZX 100 Mark II, driven by this female driver, car number 168, driving the Heyman Mark II, Masayo Minoa. Going against her, he's representing Pakistan out here in the R Nation, ready to go battle out S15, number 786, Rohab Khan. Now going on to the third battle of the top 16, qualifying fourth in his Junction Deere Motorsports R34 Skyline Coupe. It is car number 117, Yuki Inaoka. Going against him, he's sitting on the top of the leaderboard at 131 points right now in the season in the Harry's Autos with Big Kids Block Japan R32 Skyline number 43, Harry Yosa. 続いては4つ目のバトル、the fourth battle of the top 16, going to this young driver, qualifying 5th from yesterday's qualified, driving the Komatsu Racing IS300 or Altezza, car number 67, Ryuichi Otomo. Battling him, he probably has the oldest car out here, but making it kick and slide. Here he is in the RT Factory GZ20 Soarer number 200, Takashi Futagawa. の山に行きたいと思います。5つ目のバトル、fifth battle of the top 16, going to the right side of the ladders, qualifying second
in his HCR 32 Skyline Coupe, driving the GH Racing vehicle. Car number 115, Kiyofumi Hamada. The body lines on this car says it all. The aggression and everything. And the Twins Inc. Murata Motors with Tops Racing, S15, number 32, Kazuya Ozeki. では、6つ目のバトル、6th battle of the top 16. Driving the Project Satsu Team SHS JZX90 Mark II. This is another young driver coming up. Car number 34, Sho Saito. Here we are, 90s car battle right here in the beautiful built, sweet looking car in the Auto Garage S Clevis Sonoko Wisteria R33 Skyline number 220, Shiichi Shizuka. 7つ目の、バトルです。So going on to the 7th battle of the top 16. This is a veteran qualifying third from yesterday's qualifying, driving the Laudada Company with freestyle S15 Sylvia, car number 888, Jamaken. It's going to be an S chassis battle here. This guy right here, internet fan favorite, has his wife and kid out here supporting him. And the Samet S15, number 11, Sam Lucas. 16最後のバトルになりますが、the last but not least battle, a young driver driving the samurai style big body JZS 161 Aristo. It is car number 131, Ryuma. And last but not least, this S chassis is built and ready to battle it out. It's the Blast Luck MNY Garadori Washikuro Onsen S15 number 104, Toshihiko Mizuno. These are your top 16 drivers ready to battle it out. Who's going to be on top of everyone on the podium? さあ、この16名のドライバー、今日激しいバトルのうち誰が一番上に立つか、表彰台の上に立つか。さあ、間もなくトップ16の戦いです。We are about to kick off the top 16 battles. SUGOラウンドのウィナーになるのは誰なのか、皆さん楽しんでいきましょう。Let's enjoy all the battles. Who's going to come on top here at SPORTSLAND SUGO? それでは、車両に、ドライバーたちが用意を各、していくと思いますが、その間ですね、こちら実況席の方の、紹介をしていきたいと思います。So while the drivers are getting ready, getting back into their cars, let me go ahead and introduce to you guys who we have up here in the judging stand, in the judging booth. So before we go to the judging booth, look at the beautiful cars that we have. このね、16台の素晴らしい色とりどりの車両、まあ、人気車種である S シャーシーから、JZX まで、幅広くありますが、スカイライン、そしてアルテッツァ、古い車でいうと GZ20 ソアラなど、we got old cars like Soars, we got Altezas, we got S chassis, we got JZXs, we got Skylines. We got Aristos out here too. Yeah, Aristos もありますね。That's a variety of cars that we see out here. So that's something kind of cool to see, the FDJ2 series. And a lot of the cars are like, you know, made up so it looks like a street car too. Exactly, and I'm excited to see these cars run. It's crazy because round 2, all the podium winners are here in the top 16 for round 3. So it's going to be very interesting who's going to be in the point standing and how it's going to fluctuate. そうなんです。J2 の車もね、ちょっとなんかストリートカーっぽい、味付けがしてある車両があったりとかですね、前回の、イベントを見ていましても、やっぱり表彰台に立つ車両、誰が本当にね、表彰台に立ってくるかわからないので、すごくその点も楽しみの一つかなと思いますが、さあちょっとね、一周長いので、SUGOって、how long is the track? 2.3 roughly miles that is, but kilometers it's like 2.3 マイルぐらいあるんで、多分4キロ、3 point, そうですね、4キロ近く、一周あるコースなのでね、ちょっと用意に時間がかかると思いますが、車両がすべて今、撤収していきました。All the cars had left, and let's go ahead and introduce ourselves here in the judging booth. ということでね、このジャッジブースにいる、僕らのことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。紹介していきたいと思います。まず、僕のね、右側、画面左側にいる、ケニー・ハリス、
今回実況、して英語の実況を、僕のお手伝いをしてくれています。So here goes Kenny Harris. He's going to be helping me out commentating while I can't. I'll be judging as well because I'm doing double duty. そして自分が、ラビ西田で、今回ジャッジの一人と、務めさせていただきます。そして、実況の方もね、日本語の実況、英語と日本語、両方言い混じる感じで、行いたいと思います。そして僕の左にいる、画面右側こちらショーン・エイドリアーノジャッジ、今回のゲストジャッジであり、FDJ の方のジャッジも、務めていきます。アメリカではねジャッジスチュワートという結構重要な、ポジションにいるので、今回日本の方に来て、僕らのお手伝いをしてくれているので、昨日一昨日かな、アメリカから来たばっかりなのでようこそ。So welcome to Sean Adriano. You guys already know who he is. He is also a judge and driver steward in the Formula Drift USA series. So it's one of the big roles that we have in the US. So he's out here, one of the guest judges, helping us out here judging for the series. And all the way over there next to Sean is our FD Japan judge and also works with Formula Drift Japan is Yoichi Imamura. 一番奥にいらっしゃるのがもちろんドリフトのレジェンドでもある今村洋一ジャッジですね。 FDJ の方 FDJ2 そして J3 の方も、全てのジャッジを僕と一緒にこなしていく、良き相棒です。ということで、この4名で、一番奥にですね岩田代表もいるんですが、ちょっと画面に映ってますが、That's Iwata, obviously the owner of FD、Japan and he runs everything, so he's the CEO. ということでこのメンバーで、FDJ2 の、実況そしてジャッジの方を担当させていただきたいと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。So it's going to be us four, mainly talking and also judging for the Formula Drift Japan FDJ2 here today. So bear with us and enjoy the show. Exactly. It's a one live stream session. It's going to be English and Japanese. Obviously, you could tell. So he's actually doing triple duty because he has to translate and talk in the PA system. So Robbie's pretty busy today. ということで、ちょっと僕らの紹介も行えたところで、コースの方も少し紹介していきたいなと思いますが、Let me go ahead and introduce you to the track here, the beautiful SPORTSLAND SUGO track and the layout that we have here where we will be judging. さあこちら、ゾーンの説明させていただきたいと思います。スタート地点左上の方からまっすぐ来ていただいて、ちょっと上がっていく斜面321のコーン振り出しを、1のコーンまでには必ず振り出しをしてアウトゾーン1、左側にあります。その後下っていく形でアウトゾーン2も、もちろん、アウトいっぱいに車両を進めなければいけません。そしてその後振り返してアウトゾーン3、4がありますが、この振り返しかなりの角度をつけないと3、4のあたりで減速をしなきゃいけないので、そこら辺は、3人のジャッジでもちろん厳しく見ていきたいと思いますが、もちろん追走なので前の車は予選でベストな走りをできるようにする、後ろの車はその前の車の真似をできる限りするような形になります。So, just a quick description. You saw where the zones are at. Obviously, we have one transition, but you're going to have to do a dynamic transition as a lead car. Try to do the best run as you can. As a lead car, just like in the qualified, the chase car has to mimic the lead car as the best as they can. ということで、この FDJ2 の、シリーズなんですが、FDJ とはちょっと違いまして、なんとタイヤは、ワンメイク。So we have a spec series here, FDJ2 is a little different from Formula Drift Japan. アウトバンのネアは AD09 が、採用されております。全車に装着されておりまして、大切なタイヤと、路面の関係に関してはイコールコンディションになります。It's all equal because all the drivers are going to be on the same tires. It's the Advan Neova's AD09. そしてこのアドバンネオバ AD09 の、使い方、アクセルの踏み方はもちろん内圧の、指定だったり、このタイヤの使い方も勝敗を握る鍵となります。I know the usage of the tire, air pressure, how you control the tire, and the drivability of the car and the setup makes a big difference here because everybody's going to be on the same tires. It's all equal, and that's the key to winning. Exactly, and drivability is a big thing. Yesterday, they got to suffer through the rain through half of their qualifying, and then they got the dry conditions. So here we are today, beautiful track. They had an amazing practice session this morning, and it should be a smoke session today. そうなんです。昨日の練習、ごめんなさい、本番もですね、雨が降ったりちょっとドライになったりですね、タイヤの使い方を皆さんうまく使いながらこのベスト16、勝ち上がってきました。そこでですね、あとはこのシリーズの方の、ここまで、スポンサーの企業の皆様のご紹介もしていきたいと思います。Let me go ahead and introduce you the supporters and the sponsors that we have for this series. 横浜タイヤ様、横浜タイヤーズ、バレンティ様、バレンティ、RSR 様、RSR、モティーズ様、モティーズ、
ブリッド様、ブリッド、アライヘルメット様、アライヘルメット、ハミングバード様、ハミングバード、SPB ドローン様、FDJ2 Round。以上の、スポンサーの皆様、のご協力をいただいて、この FDJ2、皆さんに楽しんでいただければなと思います。These are our sponsors and supporters that we have that are supporting us to make this happen, and also it's all you guys out there watching the live stream and coming and supporting us. Thank you very much. ライブストリームの方もね、ご覧の皆さんももちろん、サポートの一部ということで本当に、ご覧になっていただいてありがとうございます。それでは、FPB ドローンのね、映像でコースの方をちょっと見ていきたいと思いますが。And also for the live stream, like I was showing y'all, we're tuning into what y'all are saying. We're about a 15-second delay, but yeah, we're going to try to tune in on what you guys are talking about. そうなんです。ライブストリームね、生で、書き込みとかもね、僕らの方見ているので、随時、まあ全てね、応対はできませんが、なるだけ、このライブストリームに書いてあるものをちょっと触れていきたいなと思います。それでは、BB ドローンの方、映像をご覧ください。さあこちらね、コースのちょっと、映像が切り替わる前にちょっと見ていきたいんですが、本当に、今日もいい天気で、昨日と打って変わって、昨日はちょっと小雨だったり、霧がかかっていたんですが、We had a lot of fog and some misty rain that we had yesterday, but today, I mean, it's a beautiful weather out here. It's a fabulous facility that we have as well. このスポーツランドスゴーのこのコース自体もすごい綺麗で、広いし、ちょっと広すぎて大変かなという部分もありますが、その分ね、ダイナミックな走りを、皆様にお届けできると思います。Looks like we can, since the track is big, we're going to go ahead and, show off the skill level that the drivers have because it is a dynamic track. It is simple, but at the same time, it's very hard to tackle. And exactly, like we're looking at the track right now, what you need to understand, it's hard to see on here, is it's about a 100-yard stretch to the 3-2-1, and from there it goes an uphill battle, and after outer zone 2, it's a downhill battle for them. ということで、FPV ドローンを、から見る、コース紹介をしていきたいと思います。So we're going to check out the FPV drones. さあこちら試験を抜けていってこのストレート、ずーっときます。結構長いストレートなんですがスピードも乗る車あります。左側に321のコーンあります。That's the straight. We see the 321 cone. You have to initiate by there. 1のコーンまでには必ず振り出し、そしてここアウトゾーン1。ゼブラ外に行ったら、1本タイヤコースアウトになってしまう。そしてこちらゼブラが2つ、2枚重ねになっているアウトゾーン2、そしてゼブラがないアウトゾーン3、そのアウトゾーン3を駆け抜けていってその後右側にあるアウトゾーン4ということで4つのゾーンが、主にありますが、単純そうに見えて、その高低差があったり、角度いっぱいつけなきゃいけない、アクセルをいっぱい踏まなきゃいけないというね、結構難しいコースとなっています。2つ目のアウトゾーンは2枚重ねになっている、ゼブラの、部分なんですが 1枚目のコース寄りのゼブラ1杯までがコースなので、そこから外に出てしまうとタイヤ逸脱になってしまいますので、若干そこはペナルティーになってしまいます。Looking at the track, we got outside zone 1 right there. The edge of the track is at till the end of the rumble strip. Then right here on outside zone 2, we have 2 rumble strips. We're looking at the first rumble strip. The second rumble strip is off course. There's no rumble strips for the outside zone 3 and the 4, but this is a very hard track because you have to make sure that you throw a lot of angle going from outside zone 3 to 4. So the transition from 2 to 3 is going to be very vicious. You will see cars being thrown around like it's nothing to throw a lot of angle, and also we're looking at almost full throttle throughout the track because after outside zone 1 and 2,
you're just going to have to peg it and just keep going. So it's going to be a very hard track to tackle because it's not like you can practice on a track like this. That's almost like, it's an international track. So こういうね、こういうサーキット、広いサーキットでね、そう簡単に練習もできないので、多くのドライバーはちょっと苦戦をするんじゃないかなと思いますが。And we always talk about the danger zones on the track. What we've seen so far in practice and yesterday's qualifiers, the transition from outer zone 2 to outer zone 3, they've been overshooting that zone. So it's going to be very interesting when they do these tandem battles. そうなんです。追走になりますと、ちょっと予選と打って変わってね、いろいろ難しい部分があるので、もうすぐね、もうそろそろ車両の、準備もできていると思いますが、ベスト16始めていきたいと思います。So we're about to start the top 16. Let's see how the battles are going to pan out today. 今日のね、バトルの行方はどうなるのか。僕も超楽しみなんですが、こちら、映像に映っているのがバーンアウトエリアですね。That's our burnout box, a burnout area where both of the vehicles, top 16, obviously it's going to be the number 1 qualifier and the number 16 qualifier going head to head here at our first battle. この、予選1位のドライバー、そして予選16位のドライバーが1つ目のバトル、対戦していきます。バーンアウトボックスで両者、タイヤの皮むき、温めを終わらせまして、ちょっと、バーンアウトボックスからスタート地点遠いんですが車両の方向かっていますのでもうすぐ始まりますよ皆さん We are about to kick off and sorry for the long wait we're just trying to build up the suspense and このね待ってる時間もそのワクワク感をちょっとお届けしたいなと思っていたので、僕らもワクワクしてます。Exactly, and I know the fans out there are probably wondering, they're ready for their Japanese lesson from Robbie here, listening to him. But hey, eventually you'll catch on because he's going to do this pretty much every round for FDJ2. ということで、予選1番の、マイキー中村選手が先行車線ですね。そして後追い池本和馬選手。池本選手去年の予選1番だったんで、Ikemoto was actually number 1 qualifier here last year. Oh yes, he was, and now he's going against the number 1 qualifier. But man, Mikey is a pretty intense driver. Yeah, he's an intense driver. He got overall, he got the highest. Obviously, you said 87 points was his qualifier run. So here he is, leading the pack, coming around the 3-2-1, initiating, approaching this outer zone 1. Ikemoto trying to close that proximity. Like we said, it's a throttle battle all the way through after outer zone 1. And it looks like Mikey's doing his thing, missing outer zone 3 right there a little bit. Could have been deeper. We'll have to take another look at that. ということでちょっとリプレイを見ていきたいと思いますが、結構マイルドな走りを両者しています。そして、遠すぎず近すぎずという、部分で池本選手走っていますが、アウトゾーン1、そしてアウトゾーン2、難なくクリアしていくマイキー選手、そしてアウトゾーン3もですね、もうちょっと寄れたかなという部分、そして、アウトゾーン4、綺麗にフィニッシュしていきました。なので、先行の車両としては文句も、ない走りだったんですが、ちょっとそつない感じの走り、しかし、大きいミスもなく走り終えました。その後ろを走る池本選手はもうちょっと距離感詰められたかなといったところということで、両者入れ替えて今度は、マイキー選手が後追い池本選手が先行を走っていきます。こうやってねドローンの方を見ていきますとやっぱり池本選手も後ろを追っていくんですが、2車身半ぐらい、アウトゾーンに離れてからそうですね2車身ぐらい離れているので今度は入れ替えたところ、どうなっていくのか。そして池本選手今ねアウトゾーン2、3行くところもちょっとラインがやっぱりちっちゃくなってしまった、なんとか追いつこうとしているところですが、もちろんね、アドバン AD09 両者履いているのでそこはグリップのレベルはもちろんイーブンなので池本選手もうちょっとアウト寄れたかなという感じでしたね。So obviously all these drivers are all on 8009s, Advan 8009, so the grip level is the same. So it looked like Ikemoto was kind of falling behind at around outside zone 2. He had to cheat the line, going from outside zone 2 to 3, and not a lot of dynamic. It's not as dynamic at the transition. So let's see what he does in his lead position. ということで入れ替えて池本選手が先行、そして、マイキー選手が後追いです。
We'll see how it's going to go. Mikey had a really nice fluid run. He didn't have any wavering or anything like that. I really thought he was going to do an aggressive flick from outer zone 2 to 3. Yeah, it seemed like he took it safe, but you know what, man? Maybe that's the way to go. It's top 16. Exactly, but like I said, nice fluid lead run. So let's see how he's going to do in the chase. Has to be very aggressive and right on his door. And here he is, Ikemoto's in the lead, coming through the 3-2-1 here. Mikey's got to close that proximity to him here, bringing it into this outer zone 2. Nice job by Ikemoto out of outer zone 2, bringing it back around. Oh man, this is going to be a close one between the two because Mikey got a little bit lost leaving that outer zone 3. さあ、近さでいうとコースの後半までは、後ろからマイキー選手がいい位置にいてたかなというところ。池本選手ももちろん先行でクリーンな走りをします。アウトゾーン2もクリアしてアウトゾーン3もクリアできました。ちょっとマイキー選手アウトゾーン3から4に行く付近でですね、煙に巻かれたのかラインがずれてしまったのか少し置いていかれた感じですね。さあこちらドローンの映像。 Looks like Mikey got smoked out after the transition going from the outside zone 3. Let's go ahead and check this out. He is a lot more aggressive in the chase the first half. He does get left right at the end though. ということでちょっと全体的に距離感がある池本選手後追い、そして先行で、なかなかいい走り、後追いでは前半頑張って走るマイキー選手、後半ではちょっと離されてしまった感じ、がしました。Yeah, I did like Mikey's attack though from that outer zone 1 to outer zone 2, but like we said, right at the end, it was very like at the half of outer zone 40. So now we're looking at how well did both of the lead cars drive and how well did they chase. 今度は先行と先行、後追いと後追い。先行そんなに大きい差はないと思うんですが、後追いではやはり、全体的に同じぐらいの距離感の池本選手、後追いで最初は詰めてちょっと後は離されてしまうマイキー選手。さあジャッジの方どんな感じになるんでしょうか。 So, I mean the lead, I'm not seeing too big of a difference in the lead runs, but in the chase Ikemoto taking it a little safe from the beginning to the end, but Mikey giving it an attack from the first half but losing him at the last half right of through the the track. finish. Yeah, This is going to be a hard one. Suspense is building up. This is the first battle right here for round 3 of the Yokohama Tire Presents Formula Drift Japan FDJ2. We're out here at the international circuit of SPORTSLAND SUGO. Beautiful facility. They cut the grass for us, spelled out FDJ. You'll see it on the drone footage and everything like that. And it looks like we're about to get some results. There's the spotter stand. You got Hiroya Minoa and Shinji Minoa right there on the screen. Just waiting for the score. これね、もういつもジャッジがもう当分前に入れたので僕らのせいではないです。Just to let you know, we already input a while back, so it's not on us. さあこちら画像に映っているのがね、現在シリーズランキング FDJ でですねトップ、ですねこの13歳の天才少年ドライバー、箕輪弘也選手。手振ってる方向違いますが、they were waving the wrong direction. Hey, but they're waiting for the next battle to happen. そうで次のバトルが、もちろんね箕輪家の、お母様である、箕輪正代選手の走行が控えているので、こちら箕輪真司元、ドライバー、そして現在若いドライバーたちの先頭を切って走り続けている箕輪弘也選手が見守っています。That's Hiroya Minoa and Shinji Minoa watching and waiting for the next battle for their mom. All right, we got Adriana going right, and here we go, Imamura going right. So Mike Nakamura is going to get the first win and move on to the Grade 8. ということで、ベスト8進出はマイキー中村選手おめでとうございます。ワンモア、そして、中村選手2つだったんですが、やっぱりその中村選手全体的にその追走の部分では追いつこうとする、姿勢が多分良かったんだと思いますが、結構近いバトルでした。池本選手も今回残念、次回期待したいと思います。さあ続いてのバトルです。The next battle
先行がゼッケン168、箕輪正代選手 from Heyman Matsu. Going against Rohab Khan with our nation, and here we are. Masayo Minoa in the newly built 3.4 liter 2J leading the way right here. Rohab trying to close that proximity early on. Looks like a huge correction approaching that outer zone 1, bringing it back around into the outer zone 2. Nice job by the lead, swinging it back around to the outer zone 3. And it looks like Rohab couldn't close that proximity throughout the track. さあ今、先行の車両、箕輪選手、かなりいい走り、ちょっとアウトゾーン3、タイヤ1本出てしまいましたが、全体的にペースを崩さず走り切りました。後追いの、ロハブ選手、ちょっとアウトゾーン1に向かっていくところで姿勢を崩してしまいまして、そのままちょっと追いつかない状態で、最後の方ではかなりちょっと、車間が空いてしまった感じがします。So looking at both of the drivers, Minoa doing a good job in the lead position, filling all the zone, a little wide on outside zone 3, but very acceptable because it was smooth and it didn't change the pace. Looking at Rohab in the chase, he attacked right before the outside zone 1, but did not pull through all the way. It looked like there was a wavering and a mistake. He had to take out a lot of angle going through outside zone 1, and that's going to actually hurt him in the chase position. And after that, you can see there's a good amount of distance in between the car, not so much proximity in between these two vehicles. Yeah, it's going to be very interesting. This is where Minoa's got to really collect herself in that chase position, because right now, you know, she has a little bit of a leg up just because of the full correction that we've seen from that 3-2-1 to the outer zone 1. Yeah, and Minoa's initiation was pretty nice. It was snappy, leaving the 3-2-1 cone as well. So I would have to say that was a textbook lead run, minus obviously the tire drop at the outside zone 3. 箕輪選手の、ね、先行も、進入のところで、結構パキッとドリフト状態に持っていったので、全体的に見ると先行としては、理想な、走りをしている、アウトゾーン3では逸脱してしまいましたが、それ以外の部分ではスムーズに、走り切りました。ということで入れ替えて、Now we got Rohab leading and Minoa giving chase. All right, here he is coming through the chicane. Approaching this 3-2-1, Minoa's got to keep that close proximity. Looks like she's giving him a little bit of a gap into this 3-2-1. Looks like a little hesitation, correction in the chase right there, bringing it around to this outer zone 2. Rohab filling that outer zone 2. Nice job. Back to the outer zone 3, filling. It looks like Minoa dropped a few tires in the chase position, bringing it into this finish. Yeah, it's unfortunate, but I think she corrected. Well, now they're zooming in something else, but then there was a huge correction at the outside zone, going from the initiation to the outside zone 1. And watching Rohab's lead, keeps it in the track, and he is filling the zone that he is supposed to. So, 先行のロハブ選手、もちろんね、アウトゾーンすべて取って走っていったんですが、箕輪選手、後追いのポジションで、なんと振り出しのところ、振り出しの部分、1回車戻ってしまいました。Yeah, it looks like both drivers there after the 3-2-1 made a slight correction approaching that outer zone 1. And here's the replay once again. And it looks like the correction was roughly in the same area. And like I was saying before, the approach to that 3-2-1, it gets to, right after the 1 cone, it gets to an incline where they're climbing up to find that outer zone 1. So not sure if the elevation change is making a difference for these drivers. And like I said before, that transition from outer zone 2 to outer zone 3, it's going to be a huge factor because that's where a lot of people are getting left behind. And that's the downhill descent into outer zone 4. So here's one more replay. Minoa on the lead this time. You can see about the same area where Rohab made the same correction as Minoa did in her chase. So we'll see here. I'm used to seeing Rohab bump doors, so that was kind of surprising on his chase, not closing that proximity, but we'll see what the judges' final call is going to be between these two, the second battle of the top 16.
judges are checking out the replay once again on the monitor that they have. Gives them all the angles of the track. And there you go, the drone guy's giving you the bird's eye view, the view right next to these drivers. So we'll see here. Checking out the chat right now, what's going on. You know, shout out to my wife and kids and family out in Texas. They're checking it out. Obviously, y'all know I'll be leaving here soon, shortly, but they're out there watching and supporting. But you out there supporting us, giving us the comments, thank y'all. Appreciate the love and support from y'all that have been supporting us all the last, 4 years. So here we are. They're building up suspense, the judges are. And here we are. Nishida is going to go with a one more time. Adriana is going to go with a one more time. So there you go. We're going to see a one more time battle between these two drivers. ということで、今、審議の結果なんですが、アウトゾーン1に向かっていくところ、進入の部分でですね、両者、後追いの、ポジションで大きな、ミスをしてしまいました。そして先行を比べていきますと、箕輪選手はアウトゾーン3で1脱、しかしロハブ選手はアウトゾーン1で浅くなっていかなきゃいけない状態ということで、あまり差がないということで、こちら、one more time となりました。It's a one more time. Both the drivers making huge errors at the outside zone, going to the outside zone 1 in the chase position, and we're looking at the leads where Minoa dipping a tire at outside zone 3, Rohab getting shallow at the outside zone 1 in the lead position. We're going to go ahead and go one more time. ということで、one more time、見ていきたいと思いますが、次のバトルいきましょう。3つ目のベスト16のバトルは稲岡選手先行、そして現在シリーズランキングトップのハリー・ヨザ選手が後追いです。Ariosa leading the way, or in the chase position, leading the pack in points, and here he is coming around. Nice job in chase, bringing it into this outer zone 2. Let's see how he's going to keep that close proximity through the outer zone 4. Not too bad of a run. さあ、こちら先行稲岡選手、アウトゾーンちょっとタイヤがはみ出たりとかなんですが、与田選手、後追いポジションでアウトゾーン1、ちょっと小さいかなというところ、そして追尾、近さでいうとそんなに近づけていないが、しかし同じラインを、なんとかトレースしていっている感じなので、先行入れ替えて、次はどんな走りをしてくれるか。Watching Inaoka, looks like he dips the tire outside zone 1, outside zone 3, a little wider than what we want to see, but he keeps it within. It's not, too much. So he does a good job filling the outside zones and making it easier for the chase car to chase. But Yoza not giving so much proximity throughout the track. He was a little smaller, shallower on the line at the outside zone 1 area in the chase position. Yeah, that's one thing I was worried about with proximity, is because this is probably the largest track that they're going to be competing on this year, and it's a very, high tempo, fast track, unlike the ones that we've seen previously in the last 2 rounds. ということで、両者スタートラインの方に戻っていきまして、入れ替えてのスタートですが、現在シリーズランキング、トップのヨサハリー選手、ここで負けては言いたくないけど、ベテランの稲岡選手、以前ね FDJ にも出ていましたが、最近は FDJ2 に前戻ってきました。So here we are, the points leader is going to be leading the way this time. And Inaoka's got to give a good chase, close that proximity. Yoza left a little bit out there on proximity. It looks like Inaoka was struggling right there to keep it into drift to outer zone 1, and he's struggling in that chase position, closing his... huge mistake in that transition from outer zone 2 to outer zone 3, and just messy all around in that chase position. 先行では結構調子良かったんですが、稲岡選手、進入からですね、ちょっと怪しい、浅くなって、そうですね、もうアウトゾーン1付近でもう戻ってしまいました。そして全体的に浅い走り、アウトゾーン2、その後の振り返し、ちょっと早すぎて、もちろんアウトゾーン3では、振り出せず戻ってしまいました。これは大きいミス、稲岡選手、そして先行を走る與座選手は難なくコースを走りました。And here we are, Nishida is going first up, going right with Yoza. Adriana, there you go. Harry Yoza is going to get the win and move on to the grade 8. さあ、今回の勝者は與座ハリー選手、おめでとうございます。
先行では激しい走りができたんですが、今回後追いでちょっとミスをしてしまった稲岡選手、残念ながら16で敗退となってしまいました。ということでね、まだまだこの、現在シリーズランキングトップの与田選手は、駒を進めていきました、ベスト8進出です。おめでとうございます。He makes it up to the grade 8. Watching both of the drivers, obviously there's big mistakes that Inoka made. Yoza doing a clean job in the lead position. さあ続いてのバトルです、左側のブロック最後のバトルなんですが、予選5位通過大友龍一選手、対するは東映昭和の車で頑張っていますゼッケン200番二川博士選手です。All right, here we go. Ultimo leading the way into 3-2-1, bringing it into this outer zone 1. Nice job through that zone. Filling that zone, bringing it in. Looks like he dropped the tire in the lead. Oh, the chase falling behind after that transition from outer zone 2 to that outer zone 3. ちょっと後追いポジションで二川選手膨らみすぎましたが、大友選手先行のポジションで、なかなかの走り、アウトゾーンも難なくクリア、アウトゾーンに難なく通過、そしてアウトゾーン3、1打数をしてしまいましたが、それ以上にワイドに行ってしまった後ろで、走っている二川選手、そしてね、この両者間がちょっとやっぱりかなり空いてますね。I'm not going to say there's probably not much proximity in between these two cars. Otomo doing a pretty good job in the lead position. He does dip a tire at outside zone 3, but clears all the outside zones that he needs to be, and gives a fair chance for the chase car for Futagawa to come. But Futagawa leaving a huge gap in between, so it's going to be very hard. Exactly. This track right here is built for Ultimo. We were talking to him yesterday, and yeah. これでですね、アウトゾーン3で二川選手がどこまで3に近いな。ちょっと今の最後見ていきますが。We're checking out the replay, but like I was saying, there you go, the FDJ sign right there on the middle of the screen and the bottom right. You can see them cutting it out, so represents those hands down to the SPORTSLAND SUGO. ちょっと、後追いのポジションで二川選手アウトゾーン3かなり、怪しかったです。もしかしたら3打取られるかもしれない。That might be 3 tires off at outside zone 3. So keep that in mind, and let's go ahead and see what the battle is going to be like after they switch places. それもね、頭に入れながら今度は二川選手が先行、そして大友選手後追いではどういう走りをしてくれるのか。 Anything can happen here. Tables are turned. Futagawa is going to be in the lead this time, while Ultimo is going to be in the chase. Ultimo's got to keep that close proximity, but here they are approaching that 3-2-1, initiating into this outer zone 1 here. Futagawa filling that outer zone 1. Look at that close proximity by Ultimo, bringing it into this outer zone 2. Nice job. Let's see the transition. If he could stick it through all the way. Oh! And a huge correction into that outer zone 3 by Ultimo. I told you, anything can happen when the tables turn for these drivers. And here we are. Let's see the replay again. Futagawa doing a good job, and Ultimo on the attack right there, approaching this outer zone 2. A little shallow by Ultimo, and I think that threw him off the line into that outer zone 3 transition. さあ先ほどね、二川選手後追いでも3奪アウトで取られているというお話をさせていただきましたが、今度は大友選手が後ろで大戻り。順当にいけば勝ち進めたんですが、今度は先行の走りを両方見ていってどんな審査になるのか。 Now we were talking about the 3 tire dip at the outside zone 3 by Futagawa. Huge mistake by Otomo. Everything was looking good to here, but he throws a little bit too much angle on a wrong line and switches back way too early, and he realizes that he's not going to make it. Big correction. So now both of the chases are incomplete, and now we're just looking at the lead position, and it doesn't look like there's a big difference in lead. 先行の走りだけで今回多分審査しなきゃいけなくなってきますが、もちろん一番分かるところで大友選手1奪3アウトでしていますが、全体的にじゃあ大きい差が出るかというとそんなにない気もします。
Here we are. Let's see this. Like I said, the only difference is right here. One tire off at outside zone 3, and that's pretty much it. So there's not a huge difference. And now it really depends on what the other judges have in mind and how critical that tire dip is. Exactly, and that's the big thing is 3 tires off, that's considered an incomplete. So that's what we got to really face when it comes to that chase position. But here we are. Ishida is going to go with a one more time. Adriana is going to go with a one more time. So we're going to see a one more time battle between these 2 drivers. Let's see if we can get a good chase run by one of them. さあ両者、選びかねないということでワンマータイム、ちょっとねいいワンマータイムではないですね。両者後ろでもう、ダメという、ことで、次は後ろのポジションでどちらかが、いい追走をしていただきたいと思いますので、さあ、どんどん参りたいと思いますが、右側の山、we're going to go to the ladder on the right side of the battle here. It is qualifying second from yesterday's qualified Hiyofumi Hamada from GH Racing, leading the position. In the chase position is Ozeki, Kazuya Ozeki from Quincy, Murata Motors with Option Racing. さあ、Ozeki 選手が遠い、浜田選手が先行。 And man, it looks like Ozeki's giving him a huge gap. You don't want to give Hamada a gap like that. This man can drive, and you can see right there from the smoke show in the lead right there, coming into this outer zone 2 here. Could have been a little deeper through that zone, bringing it back around, keeping it on track through outer zone 3 and just smoking out Ozeki. さあ浜田選手、なかなかの走りですが、タイヤの位置を見てしまいますとちょっとだけアウトゾーン1に、もうちょっと寄れたんじゃないかなという、印象がありますが、先行でそうですね、アウトゾーン2もちょっとライン上少しちっちゃい、感じがしますが、角度多め、アクセル回動多め、ダイナミックな走りを見せてくれました。その後ろを行く大関選手なんですが、ストレートでかなり離された状態から追いつこうとして、小さいラインを通って追いつこうとしてはいないんですが、さほどこの車両2台の間、距離感は詰まらない状態で、フィニッシュラインを越していきました。Hamada, slightly smaller line at outside zone 1 and 2. Looks like he has more space to go wider, but the huge difference in the entry and being very late into it, Ozeki not being able to fill the gap at all. And I'm talking, this is a huge gap that was created in between these 2 cars. So now we're gonna have to see what's gonna happen. Yeah, not sure what happened there. It looked like he was kind of sleeping at the line, but the big thing is Hamada wants to push himself forward. He got 3rd last round at Ebisu, and I know he's tasting that top victory today. そうなんです。前回、表彰台に立っている浜田選手、もちろん今回も表彰、台を狙っていると思いますが、それを阻止すべく大関選手も今度は先行でどんな走りをしてくれるのか、そして浜田選手が今度は後追いで、どういう走りを見せてくれるのか。Now it's all up to how Ozeki is going to lead and what kind of chase is Hamada going to show us. Looks like they're ready to go. Looks like we have a pylon touch, possibly. フライングですね。Yeah, I guess Ozeki jumped the light. Oh, our first fault of the event. Hopefully our last. さあこちらスタートのビデオもね、前回、予選の時かな、ちょっとお見せしたんですが、3カウントですね。フライング、パイロンタッチ、もしくはライトが全部消えても進まない状態、が長く続きますとワンストライク、それがどれも3つ、この1つの走行で揃ってしまいますとその走り失格となってしまいますので、先行の車両は気をつけなければいけない。後追いの車はねいつ出ても、大丈夫なのでライトを、確認せず前の車に合わせる形で発進していきます。You guys probably already know the rules about the 3 strikes: jumping the light, standing at the light, hitting the cone. Any of that, 3 of them, you're out. But they cleared it. It looks like Hamada's early on right there, keeping that close proximity through the 3-2-1 into this outer zone 1. Hamada struggled to get all the way out to that outer zone 1, but he's keeping that close proximity to Ozeki. A little bit of a flutter there by him, but bringing it back around. An overall nice job with the proximity.
Not an ideal run by both of the drivers, and not an ideal run by Hamada in the chase position because he was very small on some of the lines, but the proximity, the big difference between these two cars. Hamada not making out to the outside zone 1, Ozeki making it to the outside zone 1, making it out to the outside zone 2. Shallower line by Hamada, and right here he gets into formation and he puts himself on the right line where he's supposed to, but I would have to say the big difference between these two battles is proximity. Exactly. 浜田選手、アウトゾーン1、アウトゾーン2ですね、ちょっとペースが違うので、ラインが非常にちっちゃくなってしまいましたが、大関選手、先行では綺麗な走り、しかし、さっきの走りと比べてしまいますと、あまりにもこの距離感の違い、浜田選手は、射程圏内に、収めている大関選手、先ほどの走りはちょっと大関選手、後ろ、開けすぎてしまった、というのがもしかしたら響いてしまいますが。So who's going to get it here? First on the right-hand side, there you go, Nishida going left, Adriana going left, and Imamura is going to be going left. So Kiyofumi Hamada is going to get the win and move on to the Grade 8. さあ、今回の、勝者は浜田清文選手、おめでとうございます。大関選手、残念ながらここで敗退、先行の、ライン取りはすごく良かったんですが、やはり後追いでの遅れがちょっと、響いてしまいましたが、次回頑張ってほしいと思います。さあ、続いてのバトルは次のバトルではなく、先ほどワンモアタイムになったこの2台の、車両、決着をつけて、いただきたいと思いますが、Let's go ahead and see what they are going to do in each position. We're going to go back to this one more time battle of Minoa leading Rohab. Biggest mistake we saw between both drivers is in that chase position, leaving that outer or that 3-2-1 into outer zone 1. They had a little bit of a correction, so we'll see here this time around. Rohab leading the way. Looks like he's keeping that close proximity early on through that 3-2-1, and look at that right there, right on her right door, bringing it into this outer zone 2. Almost choked himself up right there, transitioning back around, taking a shorter line, and not the cleanest chase, but tried to compensate and have close proximity. Yeah, I'd say the proximity is a lot tighter than what we saw in the first battle. さあ、1本目のバトルより、今回ロハブ選手後ろもっと近い状態、ちょっとラインはもちろん小さめ、ミノワ選手アウトゾーン1、アウトゾーン2うまくトレースしています。そしてロハブ選手ここからですね、振り返してからアウトゾーン3ちょっと、ゾーンから離れすぎ、しかしミノワ選手も先行の状態でアウトゾーン3、2脱なのかワイドに結構取っています。So looking at Minoa, doing a good job at outside zone 1, Rohab taking a shallower line but has proximity. And after outside zone 1, Minoa going to outside zone 2, Rohab kind of taking a very smaller line there, gets back into formation, gets on the line he has to, but does the transition a little too early, misses outside zone 3 in the chase position. But at the same time, Minoa dipping 2 tires at outside zone 3. So not going to say the cleanest battle, but I would have to say it's a little bit more exciting than what we saw earlier. Exactly. And you could see how he compensated. I don't know how he pulled it off, leaving outer zone 1 to that outer zone 2, choking himself up right there, but able to make it to that outer zone 2. But like you said, when you throw yourself offline, something's going to happen after. 先ほどの走りは、大きなミスが、一つずつあった、両者なんですが、今回は小さなミスが先行後追いともにですね、ちょっとずつあるような、感じがしましたが、今度は入れ替えて、ロハブ選手が先行、そしてミノア選手が後追いとなります。All right, here they are. Tables are turned this time. Rohab is going to be in the lead. Minoa's got to keep that close proximity and have a clean run. どのぐらいロハブ選手に食らいついていくか。Looks like Minoa's trying to keep that close proximity, but being a little bit safe, falling behind a little, trying to close in on this outer zone 2. Rohab filling outer zone 2 or getting right to the outer zone 2, tipping. We'll have to look at that. Huge mistake with the transition on the chase. さあ、先行ロハブ選手のラインを見ていきましょう。ミノワ選手後ろで近いけど近くない感じ、そしてロハブ選手アウトゾーン、これは先行ロハブ選手アウトゾーン3で膨らみすぎていました。ちょっともう一度確認していきましょう。
They're checking out the replay one more time because looks like honestly, it's kind of a mess because now we have Rohab. We're gonna have to check the replay again, but looks like he's very close to a 3-tire off at the outside zone 3 area. Minoa making a huge mistake in the chase position. We have to check to see she's not fully corrected. It's just a correction or straightening. There's multiple things going on this track right now. Yeah, the driver is not making it easy for these judges, putting it in the judges' hands here. And like you said, Rohab making a huge mistake with the transition from outer zone 2 to outer zone 3. Looks like possibly dipping 3 tires there. They're taking a triple check at that, but at the same time, Minoa in the transition looks like she might have straightened, but a huge correction by her in the transition, getting into that outer zone 3, leaving the outer zone 3. So we'll see what the judges' call is going to be. This is their one more time battle. This was supposed to be the second battle of the top 16 on the left side of the bracket. And we'll see here, not making it easy at all. See y'all out there in the chat right now screaming out a one more time between these two to see if one of these can make a solid 2 passes. But we'll have to wait for the official call. There you go. Rohab's R Nation booth on the screen right now. Go check them out, rnation.jp. But we'll see. Still waiting on it. Robbie's jumping back on the mic. We'll get his input on those 2 runs that we just saw. You know, we do have a chance to do it one more time, but I mean, it was just kind of all over the place, and we kind of figured it out what to do and make the decision. I'll go ahead and explain it to you. そうですね、どうしてこうなったか結果を後から報告させていただきたいと思いますが。And here we are right there, both judges, all 3 judges going left. So Masayo Minoa is going to get the win, and she will be moving on to the grade 8. ということで、今の戦い、ミノワ選手、若干の勝利ということで、ロハブ選手を下していきましたが、今のちょっと説明させていただきたいと思いますが、先行で見ていきますと、ロハブ選手は3奪に近いアウトゾーン3、そしてミノワ選手は2奪をアウトゾーン3でしました。ということで、少しミノワ選手の方が先行で良かった。後追いでいうと、距離感、そして、全体的に見た結果、大きいミスをお互いアウトゾーン3から4でしている、ということで先行少しだけミノワ選手、後追いは、あまり両者良くない状態だったということで、若干の、感じだったんですがミノワ選手に行きました。So watching the chase runs, both not a great run, both making mistakes going from outside zone 3 to 4, and many mistakes in the chase position throughout the track, and we made that pretty much even. Now looking at both of the lead positions, Minoa dipping 2 tires at outside zone 3, Rohab almost dipping 3 at outside zone 3. That's the big deficit. He did it incomplete, but it is heavier because he was more off track, a little bit more shallower going from outside zone 2-3 area too. So we had to give it to Minoa. さあ続いての、バトルいきたいと思います。さあ、先行にはですね、昨日の予選7位通過斉藤翔選手、そして後追いは石塚真一選手。さあクリーンないい追走を見せてもらいたいと思います。Now I want to see some good tandeming here. Saito's leading, Ishizuka chasing. Let's go. Let's do this. This is going to be interesting. Saito is a very aggressive driver. This time around, he's leading the way, but Ishizuka is very safe. He's podium before, and I know he's smelling it, bringing it around, trying to close that proximity, leaving it, cutting itself short right there into that transition to that outer zone 2, bringing it back around. Oh, looks like he might have dipped 3 there, real deep in that outer zone 3. Not looking good for him. さあ、斉藤選手先行でアウトゾーン、タイヤは出ていますが全体的にアウトゾーン1、2、3、4、全てクリアできています。そして石塚選手いい距離感で後追い走っていますがここで振り返す後ちょっと怪しい3奪かなという、後追いポジションでの石塚選手これは、他の映像を見て確認していかなければいけないんですが
斉藤選手、先行のポジションでは、かなりいい走り。後追いポジションですね。このドローンの映像を見ていますと、距離感としては石塚選手、まずまずの場所にいます。ラインも、うまく先行のトレースできているんですが、ちょっとこのアウトゾーン3は怪しいですね。多分3だと取られてしまうんではないかと思いますが、このドローンの映像で多分はっきりと分かってくると思います。Watching the drone will probably give us a better idea of how. Yeah, that looks like it's pretty close to a 3-tire off, so. Yeah, but we're going to see here swapping roles. Now Saito's going to be in the chase while Ishizuka's going to be in the lead. All right, so all y'all watching from home, grab a beer. It's going to be a long one, it seems like. One more time battle. Hopefully these drivers could kind of step it up a little bit. もうちょっとね、ちょっとドライバーの皆さん頑張っていただきたいと思いますが、今度は斉藤選手が後追い、そして石塚選手が先行。綺麗なツイストが見たい。Saito, very aggressive chase driver. Here he is, trying to keep that close proximity early on. He's got to dial it in a little bit more, leaving that outer zone 1 here into this outer zone 2. And there it is right there. Coming back around outer zone 3 into this outer zone 4, dialing in into this finish, and that's what we're talking about. That's the proximity we want to see right there at the finish. なんか追走らしい追走をやっと今日見た感じがしましたね。It feels like I'm finally watching some tandem today because they've been, you know, a lot of distance in between these cars, but looks like Saito showing off his skills right here. Ishizuka doing a great job, obviously, in lead position, but Saito getting closer on proximity. He does miss the outside zone 3, but he does take proximity and makes it look a little bit more exciting. And now we're going to have to go back to see because Ishizuka in the chase position made a huge mistake at outside zone 3, and that's going to be included in what we are making the call. ということでね、斉藤選手、後ろでは追尾結構うまくいきました。アウトゾーン3、ちょっと離れてしまいましたが、先ほどの石塚選手の後への大きなミス。There you go, 2 judges right here. Imamura, the last judge, going left. There you go. Show Saito is going to get the win and fill that right side of the bracket to the top 8. そして、ベスト8進出は斉藤翔選手、おめでとうございます。石塚選手、なんとか、車両をね、コース内にあとちょっと収められればもっと話は変わっていたんですが、やはり、今回は残念ながら FDJ2 のベテランでもある石塚選手、ここで敗退となってしまいました。斉藤選手は、ベスト8で浜田選手と、対決というところで、ちょっと楽しみな、カードです。That's a pretty exciting battle I want to see, Hamada versus Saito, because they're both kind of aggressive. Very aggressive. さあ先ほど2つ目のワンモアタイムのバトルを、見ていきましょう。先行大友選手、後追い二川選手、両者、後ろのポジションでミス、先行あまり変わらずということでワンモアタイムとなりました。Otomo is leading and Futagawa is chasing. This is the one more time battle that we have, the second one more time battle. Both the drivers did a great job in the lead, but both messed up in the chase. Exactly. Like I said, Otomo, his car is built for this big track, and there he is filling outer zone 1. Oh, man, right there you can see Futagawa, huge mistake, struggling in that chase, keeping it in drift. And yeah, just sloppy all the way around. Otomo doing his thing, but at the same time, the tables are going to be turned. He's going to be in the chase position, and he has to perform. さあ大友選手、先行ポジションでアウトゾーン1、ちょっと遅れて入りましたが、その後をですね、二川選手、大きいミスで戻り、アウトゾーン1から2に行く付近でですね、戻ってしまいました。なので、後追いポジションではちょっと良くない、大きいミスをしてしまいました。全体的に見てみますと、先ほど同様、先行ポジションでは大友選手、なかなかいい先行の走りをしていきましたので、入れ替えた状態でどうなるか見ていきたいと思います。It's kind of obvious to see Otomo doing a fairly good job in the lead position. Kind of gets into outside zone 1 a little later, but Futagawa at the same time makes a huge correction at outside zone 1 area after he's leaving outside zone 1, corrects and pretty much straightens and has to cut in, reinitiate at the going into the outside zone 2. So that's going to be an incomplete in his chase position. Yeah. Now it's reminding me of the first battle. It really is.
But like I said, Ultimo's got to collect himself because he did a good job, but right there he lost it on the second half of the track. But that rumble strip, for those of you that are viewing in, those are dangerous. It's pretty hard. Yeah, they're really harsh on the vehicle. それでこのアウトゾーン1のねゼブラみんなちょっと難なく乗ってるんですが、多分ね映像を見ているとわからないと思いますが、アウトゾーン1、2の、ゼブラ結構車の挙動を乱すぐらいの激しい、路面になっているので、それを利用するのはすごくリスキーな、ところですが、さあ今度は大友選手後追いでミスなく走れるのか。二川選手も後はない、先行走るのみ。All 二川 has is the lead and Otomo just doesn't, as long as he doesn't make a mistake in the chase position. Sounds like Futagawa is struggling just a little bit, but he's making it happen. Otomo trying to keep that proximity, but trying to complete the run at the same time, and he completed a clean chase run. Could have closed the proximity. We'll see. If he's moving up, he definitely has to make that a huge fix. 距離感は、大友選手後追いで、すごいいいわけではないんですが、ちょっと浅めでなんとか前に進もうとしています。二川選手も先行でやるだけの走り、なかなかダイナミックな走りをしていきましたが、ちょっとチェイスポジションでの大きいミスはこれではひっくり返せないかなと思います。Doesn't look like he's going to be able to flip this around because of the huge mistake he made in the chase position. ということでドローンの映像ですが、3写真ぐらい空いてるのかな。もうちょっともちろんチェイスポジションで集めてもらいたいんですが、相手のミスが大きいということで、もしかしたらちょっと余裕を持たせたのかもしれません。There you go, Rabi Nishida going left, Adriana going left, and Imamura going left. So Ryuichi Otomo is going to get the win and move on to the Great 8. ということでこのワンモアタイムの戦い、勝者は大友龍一選手、おめでとうございます。二川選手、なんとか、チェイスのポジション、後追いのポジションでちょっといいところを見せられなかったんですが、次回に期待していきたいと思います。さあ続いてのバトルです。ベスト16、最後から2番目のバトルですね。先行はカーナンバー888ジャマケン、そしてラウダダカンパニー with、フリースタイル。後追いは、YouTuber でもあるサミットサム・ルーカス選手の後追い。さあどんな走りになるのかこの2名。Right there, Sammy keeping that close proximity early on. Jamakin, very experienced driver here, leading the way, filling that outer zone 1. But Sammy keeping that close proximity. Nice job here, bringing it back around, transitioning into that outer zone 3. Nice flick there by the chase. And Jamakin doing his thing, filling those zones. サム・ルーカス選手、サミット選手は去年ここで4位だったのかな。なのでちょっと相性がいいのかもしれません。もうちょっと詰めてもらいたいかなというところ。しかし大ベテランのこのジャマケン選手、先行でアウトゾーンをかなり、きっちり取っていっています。ジャマケン、being a veteran here in FD Japan, keeps it within the track, and I would have to say that was a very, very clean lead run. Now, Samit in the chase position, he does waver a little bit and doesn't reach the outside zone 1 area, but I like the way he flicked the car going from outside zone 2 to 3 in the chase position. That's something we haven't seen from any of the other drivers previously that we had in the battles today. ということでね、サム・ルーカス選手、後追いではアウトゾーン1でちょっと、ふらついてアウトゾーン1アウトまでいけないんですが、アウトゾーン2から3後追いのポジションで綺麗な振り返しができています。でジャマケン選手はもちろん、ベテランドライバーなので、もう先行ではこのコースはみ出さずに、アウトゾーンすべてクリアしていく、ベテランらしいクリーンな走りを先行でしていきました。ということでジャマケン選手は SR の1号、サミット選手は 2J の、1号。今度はサミット選手が先行を走ってどんな走りになるのか。Looking forward to this because still rocking the SR, BE, and Jamaken's S15 versus Samit in his pretty powerful 2J in his S15.
Now Samet's going to lead, and Jamaken's going to give chase. Yeah, it's going to be interesting because Jamaken didn't do his first qualify run because we're not sure mechanical issues or whatever, but came out, made it happen. So we're going to see how he's going to do this time in the chase. そうなんです。ジャマケン選手もね、予選の時2本あるんですが、1本目危険ということで走らなかったんで、どういうトラブルがあったのか分かりませんが、予選でもいいところにつきまして、今度は後追いポジションで、サミット選手、サム・ルーカス選手の後追いをします。Now let's see. Looks like Sam loves this track though because he was fourth last year. Wow, that's a huge gap. Big gap by Sam right there, pushing the way. Jamaken's got to close that proximity here, giving him way too much. Here they are coming around to this outer zone 2. Ooh, real deep into that zone for Sam. Oh, huge flick by him. Oh, but not able to hold on to that flick into that outer zone 4 and losing it through the finish. うわー、今の振り返しはかっこよかったけど、この先行のパワーの差なのか、スタートでジャマケン選手何かついています。このアウトゾーン2から3のこの振り返し超かっこいいんですが、戻ってしまいました、残念ながら。いやー、これは残念だな。先行いい走りだったんですが、Look at that flick right ジャマケン選手も、なんとか最後の方までやっと追いついた感じなんですが、ダイナミックな走りの先行、サム・ルーカス選手ちょっとやりすぎちゃった、失敗してしまった。It looks like Samet threw it really hard. It looked awesome, but couldn't. He almost held it off. He almost held it off. If he did, that would have been pretty awesome. But you know, Jamaken being way behind, you know, yeah, I don't know what happened him off the line. Yeah, I don't know what happened there, but here we are. Nishida is going to go left. You got Adriana going left right there, and Imamura. So all three judges going left. So Jamaken is going to get the win, and he's going to be moving on to the Grade 8. ということで今回、ジャマケン選手が勝ち上がりおめでとうございます。なんとサム・ルーカス選手、前回ここでね、良かったんですが、先行でちょっとやりすぎちゃった走り。しかし今の先行は記憶に残ると思います。結構ね、かっこよかったんで、ファイト全部出し切った感じで、次回頑張っていただきたいと思います。I mean, that was a pretty memorable transition going from outside zone 2 to 3, so that's pretty awesome. But it's a loss for him. He's going to have to try harder for the next round, and Jamaken's going to move on, and we'll see him in the Grade 8. ということで、次のドライバーは若いドライバー、先行は龍馬選手、そして後追いは水野俊彦選手。Ryuma's leading the way in the JZS 161 Aristo. Here he is bringing it around right here, but you got Mizuno, very experienced podium last round, got first last round. Here he is bringing around in the chase. Looks like he's getting a little lost through that transition right there. That looks like 3 tires off in the chase position by Mizuno. Yeah, not looking good. 水野選手、ちょっとアウトゾーン3ワイドに行き過ぎちゃったかなと。全体的に後追いポジションで先行の真似をしていただきたいんですが、水野選手、後追いポジションでもアウトゾーン1結構はみ出してしまいまして、振り返し付近でもですね、ちょっと後ろ、アウトゾーン3出過ぎちゃったかなと。これは大きいミス。しかしこの距離感ですね、そんなに先行についていけるような感じでもない距離感があるので、もうちょっと後ろの、ね、走行している車両もうちょっと近くに寄れたらなと思いますが、the positioning of both the cars, Mizuno, you know, going super wide on the outside zone 3, and that's a big no-no. That might be an incomplete for him. In the lead position, Ryuma does take a wide line, but he keeps it 2 tires off at max. But at the same time, I would have to say from the whole runs that we saw, I have not seen many close tandems yet. Exactly. And there's a huge gap in between these 2 cars. What's crazy is Mizuno did the exact opposite of the spectrum that we've seen. He took wider lines instead of shorting the line to keep proximity. We want the chase car to, I was explaining that earlier in Japanese, we want the chase car to mimic the lead car, not run a wider line, and that's kind of why he probably fell behind. So now we're going to have to see what he's going to do in the lead position and Ryuma in the chase position. That's the one time he could have shorted his line and compensated and actually got that close proximity, because that would have kept him on the track at that point. Yeah. But we're going to see this time, like Robbie said, we're going to see how it's going to be between these two when they flip the roles. Mizuno is going to be in the lead this time, while Ryuma is going to be in the chase.
さあ今度は、先行が水野選手、そして後井が龍馬選手になります。これで龍馬選手が後井のポジションでどんな走りをするのか、そして水野選手先行ではどういう走りをしてくれるのか。All right, leaving the chicane now. This is the last battle of the top 16. Who's going to fill this last spot for the grade 8? Is it going to be Ryuma in the chase, or is it going to go to Mizuno in the lead? Looks like Mizuno's doing his thing, filling that outer zone 1, bringing it into this outer zone 2. But Ryuma right there, keeping that close proximity, transitioning back around into that outer zone 3. And I got to say, that's the proximity you were talking about. 龍馬選手の後追いが結構良かったですね。ラインもアウトゾーン2から3に行くところの振り返しを頭に入れながら2をずらすような、形で、うまい、ちょっとね煙と前の車両を避けるような感じ。Man, I'd have to say Ryuma's chase, he calculated so well that he did move where he had to transition behind Mizuno, where he wasn't lost in the smoke. He did run the right line where he gets right into the pocket of the lead car. I think that was a very good chase by Ryuma. And he's a young driver. He's a very young driver too. Yeah, driving that big car. So we're going to see what the judges' final call is going to be to fill this last spot in the top 6 or the grade 8. Here we are. Nishida going left. Adriana going left, and Imamura right there. Ryuma's going to fill that last spot to the grade 8 and getting the win. さあベスト16最後のバトル、龍馬選手対水野選手、勝ったのは龍馬選手。おめでとうございます。今回水野選手前回の、優勝からなんとベスト16敗退。これはちょっと痛い大きいミスが目立ってしまいましたが、次戦はなんとかその表彰台にまた立てるように頑張ってもらいたいと思いますが、ここで若手のドライバー龍馬選手が、ベスト8進出となりました。ということでですね、ベスト8進出の、ドライバーです。1つ目のバトルはマイキー中村選手、対、箕輪正代選手。次のバトルが、与座張選手対大友、隆一選手。3つ目のバトルが浜田清文選手対斉藤翔選手。そして最後のバトルは、邪魔健選手対龍馬選手となります。No, I'm going to go ahead and read off to you the battles in a little bit, but before we go into that, we're going to take a short break. ここでちょっと休憩を取らせていただきます。すぐ戻るので、どこにも行かないで、ライブストリームにご覧の皆さん、どこにも行かないでください。Don't go anywhere, we'll be right back. Ultimate lubricant. Mortis. What's up guys, it's Frederick Alspo and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban.
Made in Japan. Breed. そこが知りたい FDJ ということでですね、スタートの、フライングだったりいろいろルールのことを少し説明していきたいと思っていますが、 FDJ のね名スターターである、黒田さん、通称クロちゃんにちょっとスタートのね、体をいろいろ説明してもらいたいなと思います。お願いします。お願いします。こちらにあるこのスターターのライト、クロちゃんちょっと、どういうふうに説明してもらっていいですか？セットした後にここのキックスイッチを押しますと、12345カウントブラックアウト、これでスタートになります。ということで、先行の車両はこのライトが全部ブラックアウトになった瞬間、すぐにスタートしなきゃいけないんですよね。はい。後追いの車ってこのライトは後追いに関しては、シグナルは関係ないです。フライングしても構いません。後ろの車は自分がうまく、前の車についていけるようなタイミングで出れるってことですね。そうですね。ブラックアウトをして1カウント2カウントぐらい進まなかった場合、それかブラックアウトを完全にする前に、車体が前に出てしまいますと、一応フライングという形で、1カウントというですね。1カウントです。あともう一つ、このスタートの、おなじみの試験員なんですけど、このパイロンも、跳ねちゃったり触っちゃったりすると、その1カウントに入るんですよね。はい、1カウントです。で、何回そういう失敗をしたら3回で失格です。3回目で失格ですね。フライングなりパイロンタッチした場合は、ストレートの先にあるリスタートシグナルというのを点灯させてドライバーに知らせます。FDJ のこのスターターとしてずっと、クロちゃん、長くやってるんですけど、やっぱり未だにやっぱりスタートする前とか緊張しますか？やはりね、なるべくならリスタートはさせたくない、でそれもしっかりと再定しなくちゃいけない、こちらも緊張感もありますし、選手の緊張感も伝わってきます。ということで、スターターの裏側の話もちょっと取れたんですが、このスターターが、どういうふうに車をスタートさせて、やっていくかというのを皆様ちょっと、分かっていただければ、もうちょっと楽しく、FDJ の方を見ていただけるのかなと思います。ということで、ここスターターから、中継でお伝えしました。A wrap. Here we are into the grade 8 now for the round 3 of 2023 Yokohama Tire presents Formula Drift Japan FDJ2 Series. さあベスト16も終わりまして、これからベスト8に入ろうとしていますが、こちら2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラドリフトジャパン FDJ2 Round 3グレート8です。皆さんここまでやってまいりました。1位通過の中村選手、そしてなんとかそこに食らいつく箕輪選手が後追いに、もうポジションを取っていますので、このまま、1本目両者走っていただきましょう。ということで、もうスタートのシグナル、先ほどねビデオが流れましたが、お互いスタートしていきました。 Let's go into the battle between Mikey Nakamura versus Masayo Minowa. JZX battle here, a 90 versus 100. Yeah, that's right. A 90 in front, leading the way with Mikey in it. Coming around this outer zone, 1 to the outer zone 2 here. Nice job filling that zone. Minowa keeping a pretty safe proximity to him around into this 4th zone there. Yeah, and I'd have to say Mikey doing a fairly good job in the lead position. Not angled up as much, but I would have to say filling the outside zones the way he's supposed to. Minowa keeping a safe distance, missing the outside zone 2 area, and Mikey not dipping a tire at outside zone 3. Comes a little short at outside zone 3, but I would have to say a very clean run to chase. Now Minowa, not much proximity in the chase position, giving chase to Mikey Nakamura. So now we're going to have to see what's going to happen in between these two vehicles when they switch places. ということでね、先行の、ポジションでは中村マイキー選手、なかなかの走り、タイヤアウトゾーン3でもですね、タイヤ1脱
しない状態でクリーンな状態、ちょっと、内側走ったかなという感じがしましたが、全体的にクリーン、後追いとしては、走りやすい、先行の走り。しかし後追いポジションでの箕輪選手、アウトゾーンにアウトまで行けず、ちょっと全体的に、距離感が、詰められなかったような、気がしますが、今度は入れ替えて、今度は箕輪選手が先行走り、マイキー中村選手が後追いを走ります。もうちょっとリターンのね帰り早く走ってもらいたいですね。いや本当そうですね、もうちょっとねこの U ターンの、帰ってくるスピードをもうちょっとドライバーの皆さん、スポッターの皆さん上げてほしいです。Just reminding the spotters, it's like, coming back to the start line, I hope the driver, pick up the speed a little bit. Yeah, it's kind of taking forever because it is a big track. Yep. And I don't want you guys to have to wait in front of the screen that you're at. We just want to see battles, battles, battles. Here they are about to battle the second part of it here. Minoa is going to be in the lead this time, while Mikey is going to be in the chase. Looks like Mikey's going to keep that close proximity early on into this 3-2-1, initiating at the same time as Minoa there, bringing it into this outer zone 1. Nice job there in the proximity chase right there. Beautiful through outer zone 1, 2, swinging it into outer zone 3. And yeah, that right there, stepping up the game in that chase. This might be, this is probably one of the best battles we've seen throughout today. ちょっとね、追走らしい追走になってきましたが、箕輪選手、もちろん先行でいい走りをしているんですが、後追いでの、中村選手、かなり、接近した場所にいます。そして、先行の車の、もちろんね、同じライン、同じ角度をなんとかトレースしていきながら、もう1写真ぐらいしか離れない、この接近が、ちょっと今回は目立ったんじゃないかなと思いますが。See who's going to be moving on, filling that first final 4 slots. And here we are, Nishida is going to be going left. You got Adriana going left, and Imamura is going to be going left with them. So Mikey Nakamura is going to get the win and fill that first slot into the final 4. さあベスト4進出、マイキー中村選手おめでとうございます。そして残念ながらグレート8で敗退してしまいました箕輪正代選手ですが、今回グレート8まで勝ち進んできましたが、ベスト4までは、足が駒を進めることができなかったです。残念です。さあ続いての、バトルです。次に、グレート8ベスト8に駒を進めるのはどっちのドライバーか。先行は大友隆一選手、そして後追いは現在フォーミュラドリフト FDJ2 の、シリーズランキングトップを走る與座ハリー選手か。ここでね、ランキング2位、3位、4位のドライバーは大友選手に頑張ってもらいたいと思っていると思います。Pretty sure everybody that's second, third, fourth in the series is rooting for Otomo to stop Harry. And Otomo's breaking that car in, getting a feel for it now. Look at that nice lead. Yoza closing that proximity here through the transition into the outer zone. Oh, but real deep through that outer zone 3, unfortunately. And Otomo doing his thing in the lead right there. なんと與座選手。アウトゾーン2から3にかけての振り返しでタイヤ3本明らかなミスをしてしまいました。 Looks like a huge error caused by Yoza going way off on the outside zone 3. That's 3 tires off. Otomo coming a little short at outside zone 2, a little twitchy at outside zone 3. Not going to be the cleanest lead run by him, but Yoza going way off course at outside zone 3. That's going to hurt him. Yeah, Yoza might be in a disadvantage this time, but hey, we've seen everything change whenever they change their roles here, so Yoza's got to step it up in the lead. そうなんです。今までを見ていきますと、ここで與座選手後ろで大きなミスをしてしまいましたが、そのまま進んでいくことがなかったです。お互い、また違うミスを、後追いのポジションでしたりとか入れ替えてなるので、このドリフトのバトルが最後までどうなるかちょっとわからないです。Very hard to tell what's going to happen. Because anything could happen after they switch places. So, yeah, that's huge because we saw it last time. So Otomo's already gone through one more time battle, and he made a huge mistake. He had the upper hand in the lead, and then he went in the chase and made, that one mistake that ruined it for him, which put him into that one more time battle. So we'll see what he's going to do in the chase this time. そうなんですね。先ほどね、ワンモアタイムのバトル、
友選手と二川選手が走っている時も大友選手後追いのポジションで大きなミスをしてしまって、結果的にワンモアタイムになってしまいましたが、果たして今度は後追いポジションでどんな走りをするか。そしてもう與座選手はもう前を走るしかない、相手の、ミスを祈るのみですね。誘うような走りはもちろんしちゃいけないんですが、與座選手先行でベストな走りを走り、大友選手がその、後追いポジションでどんな走りをしてくれるのか。 Anticipating the light now, Yoza's going to be in the lead, Ultimo in the chase. Looks like Ultimo's giving him a little bit of a gap here. Yoza doing his thing, initiating through that 3-2-1 into this outer zone 1 here. Nice job. Ultimo closing it in here into outer zone 2. Bringing it back around through outer zone 3. Looks like he was pretty deep there, but safe into that finish. ということでチェイスのポジションちょっと距離は空いてしまいましたが、大友選手大きいミスは見られません。そして與座選手先行ではかなりいい走りをしていますが、先ほどの大きいミスをひっくり返すことができないと思いますが、他のジャッジ含めどんな審査になるのか。 Watching this, like you said, Otomo not making a huge error to match what Yoza did in the chase position. Yoza doing a great job in the lead position, but is that enough to go for one more time or even give Yoza the win here? I think it's going to, honestly, it's going to be hard. So it's funny, one of the fans out there, I read it on the chat, I kind of read it here and there, but they said, you know, Ultimo's not going to go down without a one more time because you can't spell Ultimo without one more time. ということでね、大友選手、ファンの方からね、大友英語で書くとワンモアタイムっていうのが入って、OMT っていうのが入っているので、大友選手は OMT なしでは引き下がらないというドライバーなんじゃないかということですが、今回はワンモアタイムになるのか、どちらかが勝ち進んでいくのか。 Alright, looks like first judge going right, Adriana going right, and there you go, all three judges. So Ryuichi Ultimo is going to get the win and move on to the final four. ということで現在シリーズランキングトップの與座ハリー選手がここで敗退。勝ち上がったのはゼッケン67番大友龍一選手、ベスト4進出です。おめでとうございます。残念ながら、與座選手はベスト8止まりという、ことになってしまいましたが、これで、シリーズランキングの変動は、ここであるのかどうか分かりませんが、これもね楽しい面白いことになっていくと思いますが、面白いことになっていくというのもこのバトルじゃないでしょうか。お互いアグレッシブなドライバーが、今スタート地点についています。浜田清美選手が先行、そして後追いが斉藤翔選手、両者、かなりね追走を得意とするドライバーなのでちょっと見ものです。 Now talking about being exciting in the series, but here we go. This is going to be another exciting run here. Both aggressive drivers, Hamada leading Saito. And look at that, Saito giving him no space to breathe, bringing it into this outer zone 1. Nice job, Saito. Close proximity. That's what we're talking about. Probably the best start to the tandem battles right here. Bringing it back around. Hamada doing his thing. Let's go. Dipping a tire there, but making it happen. Saito the whole way kept that same proximity all the way やっと through. もうねこの追走らしい追走を見せてくれました。この両者、浜田選手先行で、ラインをちゃんとアウトまで持っていく走り、そして後追いは斉藤選手、ずっとひっついて離れない。もちろんねチェイスポジションでちょっとラインがちっちゃい、部分もありますが、全体的に距離を考えて、斉藤選手かなりいいところを浜田選手食い込んでいきました。いやーこれはね浜田選手のスポッター、斉藤選手の後ろに回った時、もうこれはやるしかないと言うしかないと思います。 Yeah, it's hard to match right there. Yeah, so I know what Hamada's spotter is telling Hamada. He's probably saying, "Yo, you gotta go get him. You got to turn up the whole way. You gotta turn up right now. So if not, you're not gonna get the win because Saito not making any huge mistakes in the chase position. Hamada doing a good job in the lead position. The only thing that I have about these both the two drivers is I hope they drive faster going back to the start line." And here they are coming back around right now. But yeah, you can see how Saito kind of cheated the line in outer zone 1, but overall kind of made it happen in both of the rest of the zones. Yeah, I mean, there's a sacrifice. He had to sacrifice some of the line, but he did take proximity.
まあね、この2社、僕、全く文句はないんですが、一つだけ文句を言おうとするとしたら、スポッターの皆さんにね、ドライバーにもうちょっと早く、スタートラインに戻ってほしいなというのが、僕の正直な気持ちでしょうか。さあ、今の、バトル入れ替えて、今度は浜田選手が斉藤選手の後を追っていきます。ここで斉藤選手がどんな先行の走りをしてくれるのか、そして浜田選手がどこまで食い込めるのか。Now it's going to be very interesting to see how well is Saito going to lead and how well Hamada is going to give chase. Is he going to match up what he just experienced leading Saito? さあ今度はね、先ほどのバトルを経験している浜田選手が今度は後で後ろでどんな走りをするか楽しみです。Hamada, oh, there is little contact right there. Do that. 3, 2, 1. Bring it into outer zone 1. Like I was going to say, Hamada does not put down at all right here. Coming into this outer zone 2. Saito real deep in that zone, real deep in outer zone 3. And man, Hamada giving him pressure all the way through. And like I said, he does not back down to battles like this. That was awesome by both the drivers. There was slight contact, but I'm not even going to include that here. ちょっと接触あったんですが、お互いの、ドライビングには何も変わりはないと思います。さあ今度は浜田選手が、後追いで食い込みます。そして先行の斉藤選手がちょっとアウトがワイドな気がします。アウトゾーン1、1脱、アウトゾーン2でも1脱、そしてアウトゾーン3でも1脱をしてしまいました斉藤選手。そしてそこに浜田選手が食い込んでいく。That spotter was listening out there, making it happen. これはね、いやこれはいい走り。We're going to see if we can see one more replay of it. Here they are coming around. Slight contact after that 3-2-1. But able to hang in there. Hamada staying tucked in that chase position, coming around in through the outer zones 2, 3, and 4 here. いやこれはすごい、走り、この FDJ2、代表すると言ってもいいくらいのこの2台のドライバー。さあどっちが勝ち上がっていくのか。All right, Robbie Nishida is going to go with it one more time. Adriana is going to be going right, and Imamura is going to be going one more time. So we're going to see a one more time battle between these phenomenal drivers. さあこの戦いワンモアタイムとなってしまいました。しかしジャッジ3人のうち1人が、斉藤選手に、入れていますが、ちょっとショーンジャッジに聞いてみたいと思います。Robbie right now is asking Sean what his thoughts were on his decision. Here he is. ということで、斉藤選手に入れた理由としては、先行がお互いも、差し引き同じぐらい、そして後追いの部分では斉藤選手のがちょっと勝っていたんじゃないかという、感じがしましたが、僕と、今村ジャッジは、ワンモアタイムに値するのではないかということで、ワンモアタイムということで、We're going to see it one more time. There's a couple of areas where Adriano thought, Saito did a little bit of a better job in the chase position, but it was good enough for one more time. See it one more time. Let's go ahead and go to the next battle of the Grade 8. さあ、続いてのバトルもう始まってしまいました。あと、これはパイロンタッチかフライングか。パイロンタッチみたいです。先行が、邪魔剣選手、そして後追いが龍馬選手です。During the break, you got to see how the whole fault system works and the pylon touches and all that. They have flag bearers out there, and then they also have the flashing light to tell them, hey, something happened, whether it was a jump of the light or the cones. ということで、コーンを当てたとかフライングをしたっていうね、ライトが、アウトゾーン1行く前にイニシエーション行く、先ぐらいですね、ドライバーの目線からは、LED のライトが光るようになっているので、そこでドライバーは1回 U ターンしてスタート地点に戻っていきます。There's a light, LED light, past the initiation area where, it's easy for the drivers to see. So that, triggers the light triggers them to go back to start. So let's go ahead. That's a clean start. さあ、クリーンのスタート。Here we are, Jamaken, very experienced driver here going against Ryuma. Ryuma got second overall at Ebisu. Here he is bringing it back around. He needs to close this proximity, missing it in outer zone 1, bringing it back around through the
outer zone 2 and 3, but not able to close the proximity throughout the track. So that might affect him because Jamaken's a very aggressive driver that likes to attack. そうなんですね。先行走るジャマケン選手、かなりのベテランなのでね、ベテランらしい先行の走り、アウトゾーンきっちり、取っていきました。ちょっと、アウトゾーン1はみ出したり、していますが、全体的に、半走でもね、なかなか得点が伸びるんではないかという、走行をしています。その、反面、後追いの龍馬選手なんですが、さっきの追走とは打って変わってちょっと遅れを取ってしまいまして、あまり先行の車両に近づけない感じがします。Looks like Ryuma not being able to close that proximity between these two vehicles. Jamaken, as a veteran driver, does a very good job leading, and it's it's textbook lead. It probably would have been a pretty good qualify run from him too. But Ryuma, it's obvious that he couldn't catch up. He couldn't get any closer to the lead vehicle, just like he did at his old battle that he just had. Exactly. He needs to step it up. Like I said before, he got second over at Abisu, so this is vital for him in the points race to move on to the final four. I like four. the way they turned around and made the turnaround really fast, Jamaken, and give it up to Jamaken and Ryuma. There you go, trying to for keeping the pace of this. Pace of そうなんです。ジャマケン選手とね、Ryuma選手ね、この U ターン入ってきて結構スピーディーに戻っていくので、皆さん拍手お願いします。All right, here we are, the second part of the battle this time. Ryuma's going to be in the lead while Jamaken is going to be in the chase. ということで今度はRyuma選手が先行、そしてジャマケン選手が後追いです。Now Ryuma leading and Jamaken. Oh, what happened? Looks like they weren't catching. Looks like Jamaken's not attacking like he usually does, but he's bringing it in right here through the outer zone 2. Oh! It sounds like he's having some issues with his vehicle through that outer zone 2 to outer zone 3, but we're going to have to check out that replay and see what happened. Definitely got lost in that smoke trail from 2 to 3. ストレートで何か起きたのか、ちょっと何か僕らにはわからない。ちょっともうジャマケン選手アウトゾーンにもうほぼ両方で3奪なんですが、ストレートで何か起こったのか。Yeah, it looks like Jamaken went a little off-roading there through outer zone 2, possibly dipping 3 tires. Let's see the bird's eye view by the drone team. Jamaken not able to close the proximity till now, but then loses the proximity once again. Very inconsistent in that chase position. Another view here, we'll possibly see how far he was or how deep he was into this outer zone 2. And you can see him approaching around. Not looking good for him. Definitely not a clean chase by Jamaken like we were expecting from his last battle that he had. And here they are bringing it back around. Yeah, he was real deep in that outer zone 2 and 3. Dipping the tires at outer zone 2, throwing them offline into the outer zone 3. We're going to see what the final call is between these judges. They're checking out the replays on the camera views that they have, making sure they make the right call. There's another view. Looks like he had a little bit of wavering there through that 3-2-1 Jamaken did in the chase. So the judges looks like they're analyzing the start part for the 3-2-1 when they initiate on where he wavers if he looks. 現在ですね、ちょっとリプレイを確認しているんですが、もう走行的には、もちろん、ジャマケン選手、アウトゾーン全部出てしまったので良くないんですが、そのもっともっと前の部分ですね、肉眼で見ると、ストレートで、
All right, we'll see here. One more replay. Sorry for the delay. What do y'all out there think? I'm checking out the chat right now. A lot of y'all are saying Ryuma. Or is it going to be Jamaken in the S15? The SR versus the 2J. It looks like we're going to get the final call here. All right, Nishida, let's see where he's going. He's going to go with a one more time. Adriana is going to go left to Jamaken, and Imamura is going to go with a one more time. So there you are. We're going to see a one more time battle between these two drivers. さあちょっと審議の結果なんですが、今の、戦いワンモアタイムとなってしまいました。ちょっと説明させていただきたいと思います。まず先行の、1本目の走りは別に何もなかったんですが、2本目の走りで、龍馬選手ストレートでちょっとシフトミスなのか何かが起こってストレート先行の車両を後追いの車両が、ペースをつかめないようになった走行してしまったように見えました。そしてそのせいで後追いの車がちょっともう追いつこうと、なんとか走ったんですが、本当だったら、エイドリアノ選手は、ジャマケン選手に入れたんですが、本当だったら先行の車両が後追いができないような何かをした場合、unchaseable lead って言って、そのちゃんと後追いができるような先行の走りをしなかったということで、そこで失格になってしまうので、エイドリアノ選手は、そこでなんだっけな、ジャマケン選手に入れたんですが、自分と今村ジャッジはそこまでの、ミスを後ろが走れないぐらいの走りをしたわけではないんですが、前でのやっぱりそのちょっとした変化によって後ろの車がちょっと大きなミスを誘ってしまうという感じの走りをしてしまったので、ちょっとジャマケン選手のミスをちょっと先行の車に、のせいにしてしまいましたということで、もうワンモアタイムに、僕と今村ジャッジはしていきましたので、2対1ということでワンモアタイムになります。So on the straightaway, it was obvious by eye, but it was really hard to catch on the screen. We watched many replays, and it looked like something happened to the lead car on the straightaway. I don't know if he misshifted or let off or burned the tire a little bit more, where he kind of threw off the pace of the chase car. And Sean went with Jamaken because he took that as an incomplete, as an unchaseable lead. And I agree with that. But at the same time, I didn't think that it was, me and Imamura didn't think that it was unchaseable, but at the same time, it did throw off the chase car. And that's probably what happened, where Jamaken had to play catch up and he went all over the place. And I'm not sure. That's what it looked like in our eyes. And, you know, what the fact is, I have no idea, because all we can do is look at what we saw with our eyes and watch the replays. So sorry if you guys have a different opinion on this, you know, but we're going to go one more time. Well, no, yeah, like you were saying, the explanation was good, because that was hard to see from the start, how he threw off, possibly had a misshift, something going on. Yeah, because when I looked up and I saw them go, I thought the lead car broke for a minute. And I was like, oh, wow, why is he... It was really funky, the way he led up to the initiation. 肉眼で見てる時もですね、このストレートを走ってくる時に、あれ、龍馬選手車が壊れちゃったのかなって一瞬思うくらい変化があったので、そこはね、僕らの判断に、委ねるということで、事実がどうであれ、僕らの目にはそういう風に映ってしまったので、ちょっとね、この結果にね、ちょっと不満だなって思う人も多分いると思いますが、個々それぞれね、考え方も違うので、僕らはルールにのっとって、なんとか、ジャッジをしていこうと思っているので、皆さん、ワンモアタイムもう一度お付き合いお願いしたいと思います。So yeah, it looks like the right side of the bracket is our, the judges' tough side over there, because we got two one more time battles to find out who's going to be moving on to the final four. Right now, the left side of the bracket is already completed. We have Mikey Nakamura. He's going to be going against Ryuichi Otomo in that first battle to see who's going to be in the finals. But right now, you can see just leaving the burnout box right now, heading to the start line, Kiyofumi Hamada, and there you go, Sho Saito right behind him, ready to battle it out for their one more time battle. Very aggressive. This is probably some of the best tandem battle we've seen this weekend. Close contact, everything going on in their head-to-head.
There they are cruising to the start line to start this one more time battle. さあ先ほどのバトルこういうワンモアタイムはもう何度見てもいいですよね I mean, I wouldn't mind watching one more times like this because it was pretty It was bad. intense. Yeah, that was pretty bad, like, you know, like the cool bad, not the the bad good bad. Yeah, Okay. the good bad, The yeah, good the good bad. bad. And I want to say the other word, but I didn't know if I'm allowed to say that on live stream. That starts with the A, but no, it's pretty bad. If it wasn't live, Good. we could bleep you out, but Yeah. or just say at the same time as me, I'll do the Hey, bleep and you do the cuss word. I'm really hanging in there. You're doing a good job. You're doing a good job. ということでね、このワンモアお互いすごい走りだったんで、もう一度、決着をちゃんとつけてもらいましょう。 And look at that, Saito early on trying to kiss the rear of his right there, bringing it back around to the outer zone one. Nice job there. Saito hanging in the chase while Hamada's filling the zones, bringing it back around into this outer zone 3, tipping 2 tires. But look at that, Saito mimicking exactly what Hamada is doing all the way through this track. いやー、これは両者いい、先行もいい、後追いもいい、もちろんね、浜田選手、ちょっとね、アウトゾーン3でタイヤが出てしまったんですが、この距離感、斉藤選手、結構ずっと詰めて、さっきよりもっと詰めてるんではないかと思います。そして、さっきより良くなっているのは浜田選手の先行ですね。先ほどよりちゃんとアウトに、きっちり寄せていまして、ちょっとね、離脱してしまいましたが、これはすごく。I just witnessed something great here in FDJ2 because both of those battles were good. Saito looked like he is pushing more in the chase position, and Hamada looks like he's doing a better job in the lead position than his earlier run. So I would have to say this is a higher level of a battle than what we just saw. So I'm just interested to see what we're going to see out of it when they switch places. Exactly. So we're going to see they're moving their way up back to the start line to get this second part of the battle to happen. But like Robbie said, the intensity of this run was insane. So we're going to see how it's going to be flipped, how Hamada's going to pick up his pace, and is he going to give us contact again at the 3-2-1 or not?さあ、スタート地点に帰ってきましたこの2台、先ほどの接触でちょっとテーピングが目立つ浜田選手のスカイライン、そして先行を走るのが斉藤選手の JZX90 マーク2です。もうここで決着をつけたいお互い、斉藤選手先ほどいい食い込み、そして浜田選手ワンマンタイムの前のバトルもかなりいい食い込みができたと思いますが、あとはポジション取りだと思います。そして斉藤選手の今度は先行、どんな走りができるのか。 Let's see how Saito could keep it in the track and see how hard Hamada could give chase. And look at that, Hamada early on right there, about the same proximity Saito was doing, but dialing in a little bit more through that outer zone 1. Coming around to this outer zone 2, Saito doing a good job filling that zone, bringing it back. Oh, Hamada coming off right there. Looks like 3 tires in that outer zone 3. Early on that transition from 2 to 3. I wanted to see another one more time. Maybe it's possible. ワンモアがまた見たかった。ワンモアもう一回ワンモアでもいいかなと思います。斉藤選手先ほど打って変わってコース内に車を収めていきます。そして浜田選手先ほどよりもっとすごい追尾、しかしこの振り返しのポジション、斉藤選手逸脱してしまいましたが、浜田選手その後ろで、いやーちょっとワイドにもうちょっと2で引いて振り返していられれば、もうちょっと深いところで振り返せたらなと思います。さあこちらドローンの映像です。Let's go ahead and check out the drone. If Hamada was able to do a transition in a different position where he went a little bit more deeper, or maybe even a little quicker, I would say. Man, that was a really good battle by these two drivers. このね2名のドライバー、白熱したバトルを皆様にお見せしていますが、Yeah, いやーこれはすごい。if Hamada was deeper in outer zone 2, it would have set him on a better line to be right there. But ちょ unfortunately, っと後追いのポジションで浜田選手アウトゾーンにもうちょっとアウトに寄れたら
全然話が変わったかもしれない。All right, Nishida's going right. Adriana is going to be going right. And there you go. Imamura is going right also. So Sho Saito is going to get the win and move on to the final four. ということで、ベスト4進出は白熱したバトルの後、斉藤翔選手、勝ち上がりおめでとうございます。残念ながら浜田選手、ここで敗退となってしまいましたが、もう事実上決勝戦ではないかというぐらいエキサイティングな走りをこのお互いドライバーしていきましたので、浜田選手も堂々と、帰っていってもらいたいと思うんです。ここでねベスト8で負けてしまいましたが、素晴らしい走り、今日一番の追走だったんでもないかと思います。さあ先ほどねワンモアになってしまった、もう一組のバトルなんですが、現在ベスト4進出者マイキー中村選手、その対戦相手は大友隆一選手、斉藤翔選手、その対戦相手がジャマケン選手か龍馬選手か。でもこれを見ていきますと、マイキー中村選手は予選1位通過ということで、もうすでに表彰台は確定ということで、ちょっと肩の荷は降りてるんではないかと思いますが、もちろん多分マイキー中村選手は一番上に立ちたい。そして反対、まだ表彰台、立ったことない大友選手ももちろん表彰台に立ちたい。斉藤選手ももちろん表彰台に多分立ちたい。もちろんねみんなねここまで戦いに来ているので表彰台に立ちたいと思いますが、 Looking at Mikey Nakamura, he was number 1 qualifier, so he is going to podium is oh man, Solidified, yeah, solidified podium for him. I'm pretty sure Otomo never been on the podium. He wants to get on the podium, and on the other side, Saito also wants to be on the podium. So who's going to go against Saito? Now, what we saw right now, and we are watching right now here, we have the motor games going on in between the Swarm and Drift rounds. We have the FMX riders. They will be showing off their skills, not on the ground, drifting like us. They're going to be in the air doing flips and all kinds of craziness out there. So if you are in the area, you should come out and check it out. ね、近くにいる方、モーターゲームスも行われてますので、FMX の方、今さっきね画像に映っていましたが、僕らね陸でドリフト、車横に向けますが、彼らは空中の中、バイクを1回転したり、いろんなすごい技を見せてくれるので、近くにいる方はぜひ見に来てください。さあバーンアウトボックス、お互い車両がタイヤの皮むきとして温めが終わりました。So that's both of the vehicles here, Jamaken and Ryuma, getting their tires warmed up at the burnout box, going back to the start line. さあスタート地点に向かいます。スタート地点にまず到着したのが先行を走るジャマケン選手。So there you are, Jamaken's on the screen right now, ready to go. Veteran to FDJ. We're going to see how he's going to do. Who's going to win this and who's going to be battling it out in the finals against Sho Saito for the final fours, or is it going to be Ryuma? ジャマケン選手、大ベテラン、そして龍馬選手、若手ドライバー、この両者どちらが勝ち上がって斉藤翔選手と、ベスト4で、ガチンコ対決をするのか。All right, here it is. Battle's about to start. This one more time to lock it in for the final four. さあベスト4進出するのはどちらのドライバーになるのか。Here we are, 3, 2, 1. Jamaken doing his thing. Here he is filling that outer zone 1. Real deep in that zone. Yuma trying to close that proximity, but getting a little bit lost there. Jamaken's pulling ahead through outer zone 4 to the finish. さあ今度はジャマケン選手、先ほどとちょっと同じような感じで先行、クリーンな走り、後への龍馬選手、ちょっと遅れてしまいまして、もうちょっと先行よりアウト、に寄っているラインを走ります。しかしアウトゾーンにちょっと足りず、アウトゾーン3大きく膨らむ龍馬選手、そして、この2台のうちなんとか龍馬選手追いつこうとしていますが、全くこの両者のね距離は縮まらずという感じで、フィニッシュラインを越していきました。Yuma doing everything he can to try and catch up to the lead vehicle, but
Jamaken not cheating the line and running the line he's supposed to, not giving Ryuma a chance to catch back up and give any proximity, because we're talking about like 6-7 car lengths away. Yeah, it definitely wasn't a tandem battle that we just saw on the screen. So we're going to see how it's going to be, how Jamaken's going to keep that close proximity to Ryuma. さあ今度はRyuma選手が先行、そして後追いはJamaken選手。今度はスタートからもちろんね、何事もない状態でいただきましょう。 Both cars rocking the factory-intended engine for their vehicles. We're going to see how it's going to be. Jamaken's usually very aggressive. I said that last time, but something happened in the start, and here they are coming back around. He's adjusting himself, and that's the closer proximity we were looking for on the first battle. He's got to get back on it here through this outer zone 2 and in the transition, bringing it back around through outer zone 3. He was a little lost in that smoke through that transition. We're going to have to see back on the replay and how deep he was on that outer zone 3. さあ、ワンモアタイムの末切っていますが、これは先行Ryuma選手アウトギリギリ走っています。そしてこちらアウトゾーン3なんですが、ちょっとまた違う映像で確認していきたいと思いますが、アウトゾーン3での、Jamakenどのぐらいコースアウトしているのか、そして全体的に距離感もちょっとRyuma選手より近いかなという感じですが、最終的にはそんなに近寄ってない気がします。So here we are, the view we're looking for this outer zone 3, and it looks like he was just in. But kind of making the same mistakes he had last time for his chase. Here they are on their one more time battle, and it's looking pretty much the same for Jamaken in that chase position. Not the cleanest we've seen him do. But this is it to fill the last spot to the final fours for round 3 of the 2023 Formula Japan FDJ2 series here at SPORTSLAND SUGO. Checking out this second half here. Both drivers with not the cleanest amount of proximity. I think the judges right now are looking at this portion right here. He had a huge hesitation into that outer zone 3, and then he was real deep in that chase position for outer zone 3. So we'll see what the final call is going to be. Is it going to be Jamaken or is it going to be Ryuma? Who will be moving on to go against Sho Saito in the final 4? For those of you tuning in with us, if you want to see the bracket, the link's right there on the US live stream, which is one live stream, but they have their own right now going on. They got the top 16 bracket. You can follow along. And then keep in mind, later on this afternoon, we're going to have qualify of the FDJ Pro Series. So you'll see those drivers battle it out for the top 32 spots. The right side of this bracket, not making it easy for these judges. Analyzing the last bit of these runs to see who's going to be moving on between these two drivers. We've been blessed with amazing weather so far today. Looks like it's going to carry on through the finals. But who's it going to be? The left side of the bracket's already completed for the final 4. You got Mikey Nakamura. He's going to be going against Ryuichi Otomo.
So we're going to see who's going to make it into the finals between them two on the left side of the bracket. But till then, we're still waiting on who's filling that last spot on the right side of the bracket. Shout out to all y'all sticking with us all hours of the night right now, whether, you know, US, Australia, wherever you're at, all around the world. Thank you for tuning in. Shout out to my family in Texas. And oh yeah, happy birthday to my brother-in-law, 44th birthday. So happy birthday, Steven. But yeah, waiting for this final call. What you got, Robbie? Oh boy. いやー、ちょっとね、審査大変ですね。お互いミスがありすぎて、どっちにするかちょっと決めかねない感じになっていますが、今3人のジャッジがどちらかを入れました。先行邪魔犬選手、ちょっといいんですが、遠い先行でも邪魔犬選手タイヤが脱落したりとか、しています。そしてユーマ選手先行アウトゾーン3でもちょっとふらついたりとかしてるんですが、まあ先行がまあ同じぐらい、になっているような気がします。It looks like both the leads are very similar. They both share mistakes. And in the chase position, there was a big mistake, but it wasn't an incomplete for Jamaken, but also no proximity for Yuma and him dipping tires as well. It was just, yeah. Jamaken 選手ね、後追いでアウトゾーン3、3奪は取られてないんですが、お互いのミスが多い後追いでした。All right, looks like we got a result. Nishida's going to go with one more time. Adriana, one more time. So we're going to see another one more time battle between these two drivers. Hopefully the spotters are checking out what's going on, get the fix, and I want to see a close proximity final battle to move on to the final four. ということで、今の戦いワンモアタイムです。もう一度走っていただきましょう。なんとかこのお互いもうちょっと近く寄るか、もうちょっとミスを減らすか、何かをしないともうなかなかもう決まらないようなもうバトルになってしまいますが、まあこちら今ね涼しいので良かったんですけどね。I'm kind of glad that it's kind of cool. It's not super hot and humid. ね、日本といえばね暑い夏、そして、なんだっけ湿気がすごいんですが、Exactly. So we're 4.5 hours north from where we both live, and it's miserably humid and hot there. Yes, so being up here in the mountains, what'd we say? We're at what 900 feet right now from sea level. そうなんです。900フィートぐらいの、まあ標高の場所にこのスゴーのサーキットがあるんですが、僕らね、東京の方郊外に住んでいるので、ちょっと東京は、湿気がすごい暑いで、ここスゴーは先ほどね日が出てる時はちょっと暑かったんですが、今ねすごく、涼しい、皆さんもね十分、水分補給を行って、ね、あんまり汗かかなくても水分補給ちゃんとしないと熱中症とかね、熱中症対策とかなんとかしていただきたいなと思います。And you can see Everybody, right, you know, make sure you're getting enough fluids, drink some water, stay out of the sun as much as possible so you're not getting dehydrated. Exactly. So since we have some time waiting for them to start their one more time battle, you saw the crowds that are, or the people that are out here, go check out the booths. If you're in the area and you can hear me, check out the booths, but at the same time, where's everybody tuning in from? Because we got time to look at the chat. ということで、I don't even remember what you were saying now. ちょっと今訳そうとしたんですけど話が長いので訳せなかったんで、次はですね、英会話レッスン、ケニーの英会話レッスンちょっと皆さんにご覧いただきたいと思います。Go ahead everybody, check out Kenny's English lesson. 突然ですが、ケニー・ハリスのワンポイントドリフト英会話講座です。我らがケニー・ハリス君に、ちょっと、ワンポイント英会話レッスンというか。Is the first zone. It's called Outer Zone 1. Outer Zone 1。アウターゾーン1です。さあ、こちらですね、英語で書くとこんな感じなんですが、Say one more time. Outer Zone 1. Outer Zone 1。Outer Zone 1。
Here comes a car entering into outer zone 1. そして Initiation. ということでアウターゾーン1にじゃあ入る前のこのイニシエーションですね。Go ahead and say that in a sentence. In the sentence, coming up into the 3-2-1 cone. Here they are coming in, initiating into outer zone 1. でイニシエイリン、イニシエーションのことなんですが、イニシエーションというのはその振り出し、という意味を、ドリフト用語では表しているので、アウターゾーン1、そしてそのイニシエーション、振り出しからアウターゾーン1に行く、動作をじゃあもう一回ケニーに言ってもらいたいと思います。Alright, one more time from initiation to outer zone 1. Alright, here they are coming into 3-2-1 cone, initiating into outer zone 1. という感じで321のコーン来ました。イニシエーションをしながらアウターゾーン1に向かっていますという、感じでドリフト FD 見ながら英語の勉強になると思いますので、楽しんでみてください。 Thank you, Kenny。 ありがとう。ケニーとラビーの英会話レッスンということでですね、ここスゴーラウンドにやってきましたが、この人一体誰と思っている方もいらっしゃると思いますが、彼はフォーミュラドリフト USA のジャッジ3人のうちの1人、クリス・ユールさん、アメリカから今回のラウンド来ました。彼ね、すごくシャイなんですよ。ということで So last time, round 2, we learned the word outer zone. This time we're learning proximity. proximity、英語のライブストリームでもよく使いますが、proximity という言葉、実はその近さとか接近しているその感覚とかっていうのを大まかに意味しているということで、proximity、ドリフトならではの言葉なのかなと僕は思います。 Fine tune his tandem right here and close that proximity. Looks like he's given a little bit too much, but there you, and by keeping that close proximity to Salmon all the way through, Horiyuchi's going to close that proximity on him right here, dialing in the self. ライブストリームで聞いてる時にちょっとあれかなっていうだんだん分かっていくと面白いかなと思いますので、この先もこのコーナーが続く限り、いろんな言葉を皆さんにお教えしたいと思います。ということでケニーとラビー、そして今回はクリスの英会話ワンポイントレッスンでした。 Thank you。すっかりおなじみとなったこのコーナー、ケニーちゃん、ラビーちゃん、 Here we go! Welcome everyone to Kenny and Robbie's Trackside English Session. ようこそ皆さん、ケニーとラビーの、サーキットコース、英語レッスン。ちょっとシリーズ化してきたんでちょっと楽しいんですが、I think it's becoming a series. So I'm kind of Yes. interested. We're just trying to help y'all out there that are viewing on the English channel understand a little bit of what we're talking about on our side. 今日はですね、また用語、言葉をちょっと教えようかなと思っているので、こちら。まず、これ Lead. リードですね。そして Chase. チェイス。さあ、lead and chase。こちらはですね、lead car はもちろん誰かをリードするとかよく日本語で使われますが、リードというのは先行の車両、そしてチェイスは追いかけるっていう意味なんですが、チェイスが後追いの車両ですね。 Here we are. We have car A leading while we have car B will be in the chase position. ということで今ポジションというのを最後に入れましたが、リードポジション、そしてチェイスポジションが、ドライバー A、ドライバー B、こういう風に走りますみたいな感じで今を説明しました。あと2つのワードをご紹介。 I'm excited. I'll see a beautiful one. It's just so beautiful. Just no words to say how good it is. Am I spelling this right? Yes, you are. And give me then the another other one is amazing. That's where the excitement comes out, where it's like, man, that was an amazing run. さあ今最初に言った言葉、こちら Beautiful Run、綺麗な、素敵な走り、といった、言い方です。そしてもう一つ2つ目に言ったのが Amazing Run、素晴らしいという、言葉なのでね、綺麗な走り、そして、Amazing な走りというのも、ちょっと聞き分けながら、英語の放送をちょっと楽しんでもらいたいなと思います。 Oh man, the lead driver is out there. He's had a beautiful day of driving, but let's see how he's going to do. But the chase guy has to give an amazing chase to make it exciting for you viewers out there. ということで先行の車は、素敵な走りをしていますが、その後追いの車はもうアメイジングな、後追いをしないとダメですね、という、説明を今したので、皆さん、そういう部分も少し、気にかけながら、英語の放送を楽しんでもらえればなと思います。さあそれでは Kenny and Robbie's Trackside English Lesson、また次回ご会いしましょう。 Thank you, Kenny。 ありがとう。ありがとう。 So hopefully you guys like that English lesson. Yeah. ケニー、ありがとう。You're welcome.
シリーズ化していきたいんですがね、ケニーもね、実はね、今年いっぱいでフォーミュラドリフトジャパンのね、この実況、離れてしまうんですね。彼は、横田基地でアメリカの米軍の軍人として、普段は過ごしているのでね、この FDJ 参加してもらうのも今年でちょっと最後になってしまうので、皆さんね、ケニーに会えるのはあと何戦かしかないですよ。それかアメリカへ行っちゃうか。You only have a few more chances to meet Kenny because he is, he works for the U.S. Air Force. That's his normal job. He is helping us out here at FDJ, but he will be finishing off this year's event. So if you do want to see him, or if you want him to teach you some Japanese or English, don't have him teach you any Japanese because you don't speak much of it. But let him know. Come see him. There you go. Yes, exactly. Come say what's up to us. Yes. さあこちら、上空からドローン FD の文字をスポーツランドスゴーさんの方が芝生の中にタトゥーを入れてくれました切り込みを入れてくれましたが FD このね FD スゴーって書いてあるんですけどスゴーなのかスゴーすごいのスゴーなのか、昨日僕のこのギャグが寒いっていうなんか指摘を受けたんでねちょっとこれはスポーツランドスゴーさんの方に責任取ってもらわなきゃなと思いますが。Yeah. I gotta say thank you to all the tracks out there, but man, SPORTSLAND SUGO definitely, they us set a the lot of bar. support. Yeah, they set the bar pretty high with these right here, yeah, cutouts. in the bushes here too. この横もね、斜面に FDJ と入れてくれています。ありがとうございます。ね、いろんな、コースで、フォーミュラドリフトジャパン、6戦行いますが、その中でもね、スポーツランドスゴーさんというのはすごく、いっぱいサポートしてくれていると思うので、ね、すごいありがたい、限りですが。And this is our 10th year, along with our, the forefront of everything, FDUS, that's their 20th year. So this is big for both series right now, and it's awesome that we're flourishing like we are. そうなんです。で、いつも忘れがちなので FDJ2 はまだ、発足して、数年しか経っていないんですが、フォーミュラドリフトジャパンのシリーズはですね、今年で10年目という、ことになります。アメリカのフォーミュラドリフト USA は、20年目、ということでね、すごくいい年、20年間、サポートしていただいている人たちもいます。そして今回、FDJ、今回、スゴーでね、この後午後予選がありますが、FDJ も10年間という、節目なのでね、気を引き締めながら、皆さんとこのドリフトのスポーツを楽しんでいきたいなと思います。I would love for this sport to grow because this is all I know. This is really all I know. I mean, I didn't come from racing. I didn't come from money. I just drifted and brought me so far that, this sport is it means a lot to me. So I would do anything to help out the sport. Exactly. Your IQ is pretty high here for drifting, but everything else, No, but you know what? Honestly, the judges don't, or the drivers and the teams don't like the way I judge, and I honestly think anybody could be a judge and you're wrong. So I know I'm wrong and I always think I'm wrong, but I'm going to judge the way I judge. So. ジャッジはね、いつもね、アメリカの方でもやってますが、ジャッジはいつも間違ってると。でもね、僕らはこのポジションにいるので頑張ってジャッジをしていきますが、さあ、ワンモアタイム2つ目、のワンモアタイムですね、こちら、今度こそ決着つけてもらいたいと思います。先行、ジャマケン選手、あとはリューマ選手。Let's see somebody move on here. ジャマケン leading リューマ。Second, one more time battle between these two. Looks like Ryuma's trying to keep that closer proximity. He's been lacking that the last two runs. There they are, bringing it into this outer zone too. He's got to close it. Looks like John McKinn's once again doing his thing, filling the zones and running away. Not the tandem battle we want to see, especially having this as the second one more time battle between as a the two. lead, John McKinn did a good job. Exactly, he did what he's supposed to do. Ryuma not filling in the, chiming in on the proximity is not good. Also being on a shallower line at outside zone 1, こちら先行、ジャマケン選手、アウトギリギリまで、タイヤを出さずに、綺麗な走りをして、先行終了。後へのリューマ選手、先ほどと同様ですね、あまり前についていけない状態、そして今回はアウトゾーン1も、ラインがちゃんとトレースできていない状態です。さあこれで先ほどと、その前の走りですねがこんな感じなんですが、今度は後追いにジャマケン選手が行ってリューマ選手が前になった時がもう一番のちょっと問題というか、
まあ、ワンモアタイムになってしまう要因があるんではないかなと思います。And I'm not going to say it's the cause of doing it. You know, the first run is always okay on these two cars, but it's always when Jamaken's in the chase and Ryuma's in the lead, and that kind of triggers something to make it go one more time. So come on now, we have to see a clean run here by both the drivers, and let's see who's going to move on to go against Saito. Yeah. At the top four. Exactly. The biggest struggle has been in the chase position for both these drivers. So we're going to see how it's going to go. Like I said, Ryuma got second overall at Ebisu, which was the last run that we had. And, you know, we need to see something out of him here in the lead because his chase was lacking for proximity. But Jamaken, usually an aggressive driver, looks like he's being a lot more aggressive from the start here into the 3-2-1. Coming in this outer zone 1. Now that's what I'm talking about right here. Coming into this outer zone 2 now. Closing better proximity to him into this outer zone 3. Oh, but real deep. Once again, that's been the mistake over and over and over with Jamaken in outer zone 3. And it looks like he dipped 3 tires. Here's the replay now. You can see Jamaken doing a beautiful job here through outer zone 1. Yeah, that's an obvious 2 tires off. 今のはもうアウトゾーン3で、3奪ですね。いやー、リュウマ選手先行では大きなミスは、していません。さあ、結果が出ました。Here we are. Nishida is going to go right. You got Adriana going right. And Imamura is going to be joining them going right. So Ryuma is going to get the win and finally fill that last spot to the final 4. さあ、ワンモアタイム2つの末、勝ち上がったのはリュウマ選手、おめでとうございます。ジャマケン選手、後ろのポジションで寄せてはいるんですが、今回はちょっと出過ぎてしまいました。残念ながらベスト8敗退となってしまいました。さあ、ここでやっと、ベスト4が出揃いました。ベスト4、1つ目のバトルはマイキー中村選手対大友龍一選手。お子さんもドリフト見に来てますよ。そして、続いてのバトル、斉藤翔選手対龍馬選手という、カードとなっています。今ね、ウォームアップをしているのがこの2台。マイキー中村選手と大友選手、そして先ほども言った通り、この予選の順位、そしてこのベスト4まで1位で勝ち上がってきているマイキー中村選手はもうこの時点で表彰台確定ということになっています。Now, just like I explained earlier, Mikey Nakamura is guaranteed a podium since he is qualified first out of the 4 cars because of their qualifying position is where they're going to be put in the 3rd place position. So the least he's going to get is the 3rd, but if he wins this battle, moves on, he could either get a 2nd or 1st. Obviously, he's going to want to be on top of the podium. Exactly, and he's been pretty consistent overall in his runs. We'll have to see here, but Ultimo, on the other hand, he's been making a mistake in that chase position. そうなんです。ここで大友選手、大友選手も表彰台確定だ。Ultimo is actually guaranteed a podium as well. Regardless if he wins or loses here, yeah, it doesn't matter. But like you said, マイキー中村選手は、後追い、かなり食い込んでいきます。大友選手はまだ後追いのポジションでは光るものをまだ見せてくれていないので、この準決勝でマイキー中村選手と、どんな後追いをしてくれるのか楽しみです。Looking forward to seeing what Otomo is going to pull out of him giving chase to Mikey Nakamura. Looks like they're ready to go. Here we are. Mikey is in the lead. Ultimo is going to be in the chase. Battling out our first battle of the final 4 here, coming around. Mikey approaching that outer zone 1, filling that zone beautifully. It looks like Ultimo's doing a really good job in that chase position, bringing it back around through outer zone 2, then into this outer zone 3, but looks like he's holding a little bit back in that chase while Mikey's doing his thing into the finish. 多分ね、大友選手、今までの追走の中でも多分一番いい追走だったと思いますが、それでもちょっと、マイキー中村選手から離れてしまいました。I mean, I think Otomo did a great job in his chase position out of all of the other battles that we've seen, but he is still a little short on proximity
and a little short on line right there at outside zone 2 area as well. But he doesn't get smoked out, and he is on the trail where he's supposed to be at. Good job by the chase driver. Now looking at Nakamura's lead position, he does a good job of filling the zones, and he's doing what a lead driver is supposed to do. So looking forward to seeing what's going to happen when they switch places. 反対に先行走るマイキー中村選手、アウトゾーンすべて、トレースしていきまして、先行としてはいい、走りだったんではないかと思います。後追いの大友選手、もうちょっと距離詰められればなという、ところですが、大友選手、ちょっとアウトゾーン1もね、小さいライン、アウトゾーン2もちょっと小さいライン、でもそれまでこのお互いの車速が違うのか、それかやはりそのアウトゾーン1に向かう進入からの間合いがすごく大切な、ところだと思いますが。All right, they're making their U-turn at the start line. Looks like we're going to get the second half of this battle started. Ultimo's going to be in the lead. Mikey Nakamura is going to be in the chase. And like Robbie was saying, they both have a podium slot, but who's going to move on to the finals? Who's going to be that top contender into the finals? さあ、今度は大友選手が先行得意としていますので、どんな走りを見せてくれるか、そして追尾をする後追いのマイキー中村選手、今回で、2戦連続の表彰台となります。That's going to be 2 podiums in a row for Mikey. Oh yeah, it's huge for him. さあ、スタートです。Here we go. Let's see what's going to happen here. Ultimo coming around in the lead, filling that outer zone 1, real deep in that zone, but Mikey keeping that close proximity. Here it is right here. Let's see the transition from outer zones 2 to the outer zone 3. Nice job by Mikey bringing it back around. And this is going to be a close call between these two because it was a very copy-paste between those two runs. Dipping a tire right there by Ultimo in outer zone 1. Right on the edge, inside edge of that outer zones 2 and 3. And Mikey kind of had the same proximity overall. Yeah, they both did a good job in the lead, and they both did an okay chase because there was no proximity between these two vehicles. So this is where the judges are going to take a look at the lead, chase to chase, see how they both performed, and make the right call, whether it's going to be a one more time battle or are we going to have somebody actually that's going to be moving on. いやー、これはすごく近いんですが、リプレイを見ていくと小さなミスをどちらかのドライバーがしています。そこで本当小さなミスの、いくつかがあるので勝敗が決まってしまうのか。 And here we are, Nishida going left, Adriana going left. So there you go, all three judges. Mikey Nakamura is going to get the win and move on to the finals. ということでこの戦いの結果、準決勝の戦い、決勝に進出するのはマイキー中村選手、おめでとうございます。そしてここSUGOでの3位表彰台確定したのが大友龍一選手、初の表彰台です。おめでとうございます。今回の要因なんですが、マイキー選手の方がもうちょっと、完璧だったのかなと、アウトゾーン、もクリアできましたし、大友選手は1のアウトで1奪、先行でしてしまいまして、後追いの、ポジションでは大友選手の方がもうちょっとラインが小さい、状態にアウトゾーン1ですね、なってしまったので、マイキー中村選手の方がもうちょっと、全体的に先行でも後追いでも良かった。ちょっとだけですけどね。It's a very small difference, but Otomo running a shallower line outside zone 1 in the chase position and also running a wider line, dipping a tire at the outside zone 1. Those are small mistakes that he's made.
But congratulations to Otomo because this is his first podium here. He's going to be third place. Exactly. Third round, he's failed to make it in the top 16 the last 2 rounds, but here he is in the third round podium. That's huge for him, and it's a huge improvement. そうなんですね。で、大友選手もね、多分今年、FDJ2 初参戦なんですが、3戦目にしてもう、3位表彰台ということでね、前回もその前回も、ベスト16進出できなかったんですが、今回ベスト16進出でき、表彰台に立ったのはすごいことだなと思います。おめでとうございます。Congratulations to Otomo. Well, let's see how far Mikey Nakamura is going to go, and let's see who's going to be going against Mikey Nakamura. Is it going to be Saito Sho, or Sho Saito, or Ryuma? マイキー中村選手と戦えるのはどっちなのか、斉藤翔選手か、それから龍馬選手なのか。It would be a storybook ending for Mikey because he got #1 qualify and here he is in the finals now. そうなんですね。マイキー中村選手もね、長い道の上でここで、決勝まで勝ち上がってきたので、今回も、he won the Not last round, the round before. Suzuka Twin Circuit, he was on podium. 鈴鹿ツインでは、表彰台に乗ってます。そして前回は表彰台に乗ってないんですが、今回、表彰台に乗る、確定なのでね、1位になるのか2位になるのか、それを妨げるドライバーが斉藤選手なのか龍馬選手なのか、すごく楽しみです。And is he going to be able to make it? Is he going to be first? Is he going to be second? Is it going to be one of these drivers that are going to stop him from being there?さあこのね2023年横浜タイプレゼンツフォーミュラドリフトジャパン FDJ2 ラウンド3なんですが、今セミファイナルの途中なんですが We're in the middle of the semifinals here at the 2023 Yokohama Tire Presents Formula Drift Japan FDJ2 Round 3 here at SUGO. Now look at the Yokohama flags blowing in the air、横浜、タイヤのこの、上りがですねこの風になびいていますが、もちろん FDJ2 は横浜タイヤのアドバンネオバ AD09 のワンメイク、イベントということでみんな、ね、速い遅い重い軽いいろんな車ありますが、パワーがいっぱいある少ない車もいっぱいありますが全てのドライバーがこのアドバンネオバ AD09 を、装着での、戦いとなっています。Looking at the flags, you know this is a spec tire series here for the FDJ2 and the J3 series. For the J2, we do have all the drivers on Yokohama Advan Neova 8009s. So all the drivers heavy, light, a lot of horsepower, less horsepower, big, small, doesn't really matter what kind of car you got. Everybody's got the same tires on it, same grip level. It's all up to the drivability and how you set up the car. ということでね、この勝利の鍵を握るのはもうタイヤは全てイコールコンディションということで、ドライバーのセッティング能力、ドライバーのその経験値、そして運転の技術、磨いて戦っていただいていますが、ここまで勝ち上がってきたこのマイキー中村選手が決勝戦。Mikey Nakamura awaiting for his opponent to arrive. Which opponent is it going to be? Is it going to be Sho Saito or is it going to be Ryuma? So looking back at today, I think it was kind of a slower start, but we did see some of the exciting battles. 今日のねこの FDJ2 ちょっと、出だしはね、ペース的にはすごい、過激な走りが続くような走りではなかったんですが、ここまで来て、ケリー・ハリスさんどうでしょう？Oh, today, yeah, the build-up. I ain't gonna lie. It's been long pace, a lot of one more times, but we're trying to find out who's gonna be the champ for round 3 and the right champ for round 3. And I've seen some amazing battles, and then I've seen some that's kind of like, hey, pick up the pace type thing. そうなんですね。すごいいいバトルもあれば、もうちょっとペースを上げてもらいたいなというバトルも多々ありましたが、今回ねこの FDJ2 の、チャンピオンに輝けるドライバーにふさわしいドライバーが、誰になるのかっていうのはちょっと見ものなので皆さんもうすぐ分かると思います。Exactly. The biggest thing too is FDJ2 series is a feeder series into the Pro Series, so we want the best of the best to move on and make it competitive in the Pro Series. そうなんです。ここねコース紹介、ドローンの方で、皆さんもねドライバー目線でどんな感じで走っているのかちょっと見ていただきたいと思いますが、イニシエーションを越して左側のアウトゾーン1。ゼブラより向こうに行かないようになんとか走ってアウトゾーンにも、このゼブラが2枚重ねになっている最初のゼブラの内に入り、アウトゾーン3ですねコースアウトしない状態で右側最後にフィニッシュラインのすぐ前にあるアウトゾーン4もクリアして、先行の車両を走っていただきたいと思います。そしてそのままドローンで見える FD の文字刻まれている文字が見えます。この FDJ2 のラウンドですがもちろん、
FDJ2 のチャンピオンがフォーミュラドリフトジャパンの、出場権利を得られるということで、もちろん僕らの方でも FDJ でベストの一番 FDJ でも輝いているドライバーたちを、FDJ の舞台に、向かってほしいという願いがあります。さあ、looking at the track once again, going through it. This is what it looks like when you're in the car. Well, technically not a car, it's a drone. But driving down the straightaway, it is pretty long. Then you got the initiation cone, 3, 2, 1 cone to the left side, initiate right here. Boom, the left outside zone. Don't forget, don't go past the rumble strips. Outside of the rumble strips, and now there's 2 rumble strips here stacked up at the outside zone 2. Make sure you're within the first rumble strip. To the right after that, the outside zone 3 and 4. There are no rumble strips. But you have to make sure you stay on the track, and right before the finish line, you got the outside zone 4. Make sure you're finishing wide to the right, and boom, there you go. That's the lead run, and the chase run has to mimic that. And there you go. That's pretty cool. It says SUGO engraved by SPORTSLAND SUGO here for us, Formula Drift Japan. That's pretty cool. It's awesome. cool. It's cool seeing the drone footage like that, because you get to see the elevation change from the uphill battle from outer zone 1 to the downhill from outer zone 2 to 3, and you can understand the momentum that they're carrying is playing part because of the track. 今のドローンを見ていて分かると思うんですが、ストレートを走ってくるとアウトゾーン1、振り出しに向けてちょっとやっぱり上り坂になり、アウトゾーン1を超えてから下り坂になり、結構このスピードの差が、車両によっては出てくるコースではないかなと思いますが、さあ準決勝2つ目のバトル、どっちが勝ち上がるか決着をつけていただきたいと思います。Let's go ahead and go to the semifinals battle, second semifinals battle we have here. Who's gonna make it to the top? Who's gonna go meet Mikey Nakamura at the finals? Is it gonna be Ryuma leading, or is it gonna be Sho Saito giving chase? And Sho Saito very aggressive, and here he is coming up on Ryuma through the 3-2-1. Who's gonna close out that right side of this bracket? Bringing it around through outer zone 1. Nice job by Saito. Saito's been aggressive all weekend long, giving pressure to every one of his drivers. And look at that right there. 2 big body cars finishing strong. 斉藤選手の後追いいいですね。斉藤 his chase is really good. And looking at, Ryuma not doing a bad job in the lead position, making sure that the vehicle is on the outside line through the track. 先行のね、Ryuma選手もちゃんと角度をつけて、離脱をしてしまいましたが、アウトゾーン3、アウトにきっちり寄せながら堂々とした先行の走り。しかしその後ろを行く斉藤選手、追尾を行い、近い距離で、ずっと先行の車にプレッシャーをかけています。Obviously doing a good job in the lead position by Ryuma. Saito pressuring the lead car in the chase position. Look at this. Not so much space in between these cars, maybe like a half a car, maybe a car, half a car, I would say. He's been throwing down the best tandem battles we've seen all weekend. Yes, if I have to give the best chase award, it's going to go to Saito or Hamada. But since Saito made it far, it's going to be Saito. There you go, Saito revving his car. Saito 選手、空ぶかしをして、ジャッジ席の前を通っていきましたが、Ryuma選手はここで後追い、どのぐらい斉藤選手に食らいつけるのか。Now we have to see how well Ryuma's gonna give chase. Is he gonna give Saito room again like he did to Jamaken, or is he gonna? Yeah, we'll see. We'll see what his spotter's telling him, because his spotter's got to tell him, pick up your pace. You need to make this happen, because you're not gonna make it to the finals without it. スポッターの方からも多分ね、ちょっとこれはペースを上げないと厳しいかもしれないという、ことをRyuma選手に伝えていると思いますが、斉藤選手。いよいよ整えています。Looks like Saito's doing his little ritual in his car, stretching his wrists. Making it happen. Let's see it happen. Yeah, let's see it happen. That's serious. This could be the last run we watch on the right side of the bracket. Who's going to fill in that last spot going against Mikey Nakamura? Here they are approaching the 3-2-1. Sho Saito in the lead. Ryuma in the chase. Ryuma taking a shorter line right here, approaching that outer zone 1. Nice job. That's the proximity we're looking for. Ryuma's listening, and he's making it happen right here, going against Sho Saito, throwing down on that chase. Saito doing his thing, filling the zone, staying inside the track, and not making it easy for these judges. Ryuma 選手できるのか、ジャマケン選手が速いのか。いやー、すごい、今までで一番Ryuma選手
いい水槽見れましたが、さあ今度は先行、斉藤選手はコース内、龍馬選手先行ではもちろん離脱をしてしまいました。 Now I'm looking at it, technically Saito not dipping tires in the lead position. Yes. Ryuma giving really good chase, Saito giving really good chase, but Ryuma in the lead position dips 2 tires at outside zone 3. But I gotta say, that's probably the best I've seen from Ryuma, because we've seen multiple one more time battles for him, and he kept doing the same thing, keeping a large amount of proximity from the lead. Ryuma 選手、水槽ここまで食い込んでいけるんですねと今一瞬見て思いました。I mean, watching this, it just reminded me, it's like, oh wow, Ryuma is a good chase driver. Yes. And it didn't really get to see it this whole time, and he shows it at the semifinals. Well, let's see who's going to be moving on the finals here. Nishida is going to be going right. Adriana is going right. And Imamura, there you go. Sho Saito is going to get the win and move on to the finals. さあこの決勝に進出するドライバーは斉藤翔選手、おめでとうございます。残念ながら龍馬選手ここで敗退が、しかし、2戦連続表彰台に立てなかったんですが4位となりましたが、この斉藤選手と繰り広げたバトルは素晴らしいものでした。やはり勝敗を分けたのがちょっとしたミス、先行でも後追いでも、龍馬選手がしてしまいました。これはちょっとね、斉藤選手がすごい強いんじゃないかと、龍馬選手もちろん、上手なんですが、今回は斉藤選手が勝ち上がり、おめでとうございます。Looking at the small mistakes that Ryuma did in the lead and the chase, we couldn't give it to him, but I would have to say Ryuma did really good, but Saito is just doing really awesome. Oh yeah, he's unstoppable right now, especially in that chase position. So we're going to see how he's going to do against Mikey, because Mikey's been doing a consistent job. そうなんです。So let's take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. ちょっと、CM に入りたいと思います。皆さん少々お待ちください。Ultimate lubricant. Mortis. What's up guys, it's Frederick Gaspo and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban.
Made in Japan. Breed. それではフォーミュラドリフトの審査方式について説明しよう。フォーミュラドリフトは3人の審査員によって審査が行われる。各審査員は走行ラインをチェックするラインジャッジ、ドリフトアングルをチェックするアングルジャッジ、そして走りを統括的にチェックするスタイルジャッジが担当する。ラインジャッジ、アングルジャッジの審査のため、コースには4から5箇所の審査ポイントが設定されている。設定されているのは主にコーナークリップ付近、ポイントとゾーン、コースによってはタッチ&ゴーがあり、この4から5箇所の審査ポイントでマシンの挙動がチェックされる。ラインとアングルジャッジは審査のポイント1箇所につき最高5点または10点。審査ポイントは全部で4から5箇所、最高30点がドライバーに与えられる。もう一つがスタイルジャッジ。スタイルジャッジは主に走行中の車全体の流れをチェックする。このスタイルジャッジでは最高40点が与えられる。すべての点数を合計すると最高100点。ドライバーたちはこの100点を目指しチャレンジするのだ。さて、審査基準は次の通りである。ラインジャッジでは審査ポイントで確実にクリップについているかが重要。クリップから離れていくに従い得点は下がってしまう。アングルジャッジはクリップでのドリフトアングルが審査の対象。当然アングル、角度が大きいほど得点は高くなるが、戻ってしまったり不安定な場合は減点の対象となる。そしてスタイルジャッジ、スピード、スムーズさ、迫力、またドライビングから感じられるコミットメント、パッションもスタイルジャッジにおいて重要な要素である。審査では車の不必要な挙動、ブレやふらつき、メリハリのない走行などが減点の対象となる。またスタート時のエンジンストップ、フライングやパイロンタッチ計3回、審査コーナーでのスピンは即座に0点、コースからはみ出した場合は減点または0点の場合もある。ステアリングの角度が0度になるようなアンダーステアも含め、審査員の判断で0点になる。そこが知りたい FDJ ということでですね、スタートのフライングだったりいろいろルールのことを少し説明していきたいと思っていますが、 FDJ のね名スターターである、黒田さん、通称クロちゃんにちょっとスタートのね、体をいろいろ説明してもらいたいなと思います。お願いします。お願いします。こちらにあるこのスターターのライト、クロちゃんちょっと、どういうふうに説明してもらっていいですか。セットした後にここのキックスイッチを押しますと、12345カウントブラックアウト、これでスタートになります。ということで、先行の車両はこのライトが全部ブラックアウトになった瞬間、すぐにスタートしなきゃいけないんですよね。はい。後追いの車ってこのライトは後追いに関しては、シグナルは関係ないです。フライングしても構いません。後ろの車は自分がうまく、前の車についていけるようなタイミングで出れるってことですね。そうですね。ブラックアウトをして1カウント2カウントぐらい進まなかった場合、それかブラックアウトを完全にする前に、車体が前に出てしまいますと、一応フライングという形で、1カウントというですね。1カウントです。あともう一つ、このスタートの、おなじみの試験員なんですけど、このパイロンも、跳ねちゃったり触っちゃったりするとその1カウントに入るんですよね。はい、1カウントです。で、何回そういう失敗をしたら3回で失格です。3回目で失格ですね。フライングなりパイロンタッチした場合は、ストレートの先にあるリスタートシグナルというものを点灯させてドライバーに知らせます。FDJ のこのスターターとしてずっと、クロちゃんを、長くやってるんですけど、やっぱりいまだにやっぱりスタートする前とかって緊張しますか。やはりね、なるべくならリスタートはさせたくない、でそれもしっかりと採点しなくちゃいけない、こちらも緊張感もありますし、選手の緊張感も伝わってきます。ということで、スターターの僕側の話もちょっと
取れたんですが、このスターターが、どういうふうに車をスタートさせて、やっていったというのを皆様ちょっと、分かっていただければ、もうちょっと楽しく、FDJ の方を見ていただけるのかなと思います。ということで、ここスターターから、中継でお伝えしました。It's been a long round 3, but we finally here made it to the finals for round 3 of the 2023 Yokohama Tire presents Formula Drift Japan FDJ2 here at SPORTSLAND SUGO. 長い長いトップ16、皆様お待たせいたしました。ここまでやってまいりました決勝戦です。2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラドリフトジャパン FDJ2 Round 3スポーツランドスゴ、ついに決勝ファイナルをお届けしてまいりたいと思いますが、さあこの今ね各ドライバー用意をしているんですが、この2名のドライバー両方とも、マイキー中村選手の車両も前後100の、見た目なんですが、中身は JZX90、そして斉藤選手の車両も、チェイサーなのかな、で斉藤選手のが JZX90 ということで JZX90 対決。Yes. So yeah, JZX90 battle. Mikey Nakamura's car, yes, it has a JZX100 front end and a rear end on it, but it's actually a JZX90 chassis, a chaser. And looking at Saito's car, it's JZX90 Mark II. So this is going to be a never sold in the States or anywhere else in the world, never sold in the States or anywhere else in the world battle. A Camry battle, yes it is. Yes. トヨタカムリ対トヨタカムリじゃなくて、JZX90 の、マーク2チェイサークレスタなのか、世界中で、販売していなかったので日本だけの車両なので、4ドアでのドリシャっていうのは結構日本ならではなのかなという感じなんですが、この大きいボディの2台の車両が、今回決勝に来ました。And yeah, if you're just tuning in, and those of you out there in the crowd, if you want to see the layout of the brackets, they have the brackets on the online. You can click on it, and it has everything, the live feed of what's going on. そうなんですね。ライブストリームをご覧の皆様ね、ブラケットの方も、FD の方でライブストリームの中で表示してあるので、そこをクリックすれば、今のブラケットどうなっているかっていうのを多分見れると思います。こちら FDJ2 のピット、上空からドローンの方でですね、見ていきますが、今斉藤選手の車が、ピットアウトしていくところが見えました。Looks like you can see Saito's car. As you can see, there's some of the booths. It's all mixed up with the FDJ2 and the FDJ booths. Right here we see, Kazama Auto, Fusco. Those booths are here. We saw Saito's car going out into the track. And look at this beautiful facility. 見てください、この上空から見えるこのピット J2、J1 の、ピットがちょっと入り混じっているんですが、この綺麗な見てください。もうこれがうちの庭だったらもう俺超嬉しいな。If this was my house in my yard, I would be stoked. With multiple tracks wrapped oh, yeah, around it. I'll invite everybody. It'll be free runs every day. Be like, yo, come on over. いや、うちだったらもうただで皆さんうちに来てサーキット走りましょうっていう風になっちゃうと思うんですが、ちょっとでもね管理が広すぎて管理は難しいかもしれないですね。It's a little too big. Yeah. It might be a little out of hand for me to cut the grass and all that stuff. But you can see the multiple tracks that they have. They also have an off-road dirt track too. So yeah, beautiful facility. So thank you, SPORTSLAND SUGO, for what you have done for Formula Drift Japan, especially with the markers that you've done for us, but hosting this in this beautiful facility. そうなんです。スゴーさんにはね、本当ありがとうしか言えないんですが、いろいろなコースがこのスポーツランドスゴーの中にありますので、ぜひぜひ皆さんもね、違う時にでも足を運んで、モータースポーツを楽しんでいただきたいなと思います。さあ、バーンアウトボックスから、両者スタートラインに戻ってきますが、やっとここで決勝戦ですよ。Finally here at the finals, both the drivers leaving the burnout box, making their way to the start line. Yeah, it's getting late. Thank you for the viewers out there. Big shout out to y'all tuning in with us, sticking with us throughout this whole entire long session of the top 16. And also, the audience we have some people out here watching it live. ね、お越しの皆さんは本当この長いトップ16お付き合いいただきありがとうございます。そしてライブストリームをご覧の皆様も、
このベスト16、この決勝戦までやっときましたので、最後までお楽しみください。さあ、決勝の1本目いきたいと思います。先行がマイキー中村、後追いは斉藤翔選手。Mikey's going to be in the lead. Saito's going to be in the chase. Saito's been killing it in the chase position too. Mikey racing the 3年生プロジェクトカップステーション、両方 JZX90。さあ、here they are. Look at that right there, early on, right on. Mikey bringing it around. Saito doing a good job. What he's supposed to be doing in that chase, filling that zone by both drivers, bringing it back around into this outer zone 2. Just hanging on. Saito's falling a little bit back through that outer zone 2 to that outer zone 3, and it looks like Mikey just did what he needed to do, filling those zones. 先行マイキー選手、ラインもちゃんと取りながら、角度もつけながら、なんと徐々に斉藤選手を離していきました。斉藤選手、イニシエーションではぴったりくっついていきます。マイキー選手、イニシエーションもパキッと横に向けましたが、ちゃんとアウトまで車を持っていき、ラインギリギリでタイヤを割らずにアウトゾーン3を先行で走り切りました。That's the first issue I've seen Saito have in that chase position. Yes. で、今まで斉藤選手、いろいろなドライバーと戦ってきましたが、ここで初めて、ちょっと遅れを取った、感じがします。さあ、こちらロハブ選手、先ほどね敗退してしまいましたが、マイキー中村選手応援見に来ていると思います。So it looks like that was Rohab. He was knocked out earlier, but he is here. It looks like he's cheering on Mikey. Yeah, supporting the other FDJ2 drivers. Yeah, and the camaraderie that we have for the Formula Drift Japan, and even in the U.S., you know, the drivers, some get along, some don't, but a lot of them do get along. And they're actually, you know, friends and enemies on Yeah, the but track. seeing them out here, different spotters for different series is pretty awesome seeing it out here. そうなんです。ドリフトのね、先ほどもね、いろんな人とお話ししたんですが、ドリフトのね、醍醐味というのが、まあ、戦わなきゃいけない相手なんですが、その仲間意識が結構強い、連中が集まっているような、ドライバーばかりなのでね、このスポッターをシェアしたり、お互いを応援したり、いろいろなさまざまなチーム体制、そしてドライバー、性格があるのでね、皆さんもね、どんどんこの若いドライバーたちがどんなドライバーなのか興味を持っていただきたいなと思います。I want you to look into all these drivers that you see, all these young drivers that you see. You know, there's so many people out here. There's a variety of people, different personalities, different styles in their teams, and all this other stuff. But let's go ahead and see this battle. Let's see who's going to come on top. Now, Saito is going to lead in Nakamura. Giving chase さあ斉藤が先行、そして次はマイキー中村、後追いマイキー中村ちょっとちっちゃい。 It all comes down to this. Mikey's trying to keep that close proximity, filling outer zone 1 but taking a different approach, bringing it into this outer zone 2. Nice job by Mikey coming back around, keeping it right there through this outer zone 3. And I gotta say, Mikey stepped up to the plate and is making it happen. Yes, he did. Yes, he did. Man, that was pretty exciting because Mikey didn't do that until the finals, and he knows who he's going against. He was a little small and shallow on the angle at the initiation, but right here he gets into formation, gets right onto the pocket, into the pocket of Saito's car. Saito not phasing him and doing a great job in the lead position. Now this might come down to proximity. いやー、これはですね、進入でちょっとマイキー選手ちっちゃい振り出しだったんですが、あのアウトゾーン1から2にかけての追尾見てください。このドローンの映像で見ていきますと凄まじい追い上げ、ここで斉藤選手の車にくっついているんではないかというぐらい、素晴らしい後追いをマイキー選手見せてくれました。 And I think Mikey left his mark on Saito's door there. You can see right here coming around into this outer zone 2. Look at this proximity. He closes in on him right about now, dialing it in, giving him a little tap, it looks like. But yeah, overall, this is the way we want to end the top 16 of round 3 here at Yokohama Tire Presents Formula Japan FDJ2. いやー、今のバトルもう決勝戦にはふさわしい走りでした。本当両者に拍手したいと思います。That was a beautiful and phenomenal battle by these two drivers. I got pretty excited right there going from, you know. And there's Mikey's team right there, waiting for the anticipation. Now, if we see these cars drive around, we already know there's a verdict. But if we see
on the screen the judges, that means, I think I already know what's going on. well, you're one of the judges. I hope so. You know half or a third of the battle of it. いやー、決勝には本当ふさわしいこの白熱したバトル、このお互いね、斉藤選手、そしてマイキー中村選手、すごいとしか言いようがありません。ちょっとね、自分もね、見ていて興奮してしまいましたが、今ね、ジャッジ3名の、投票によりどうなるか、僕はもう分かってます、どうなってるか。ですが、まだ教えませんよ、どうなったか。No, I'm very excited for how this battle went down in the finals here. Both JZX90s. 両者 JZX90 を張るドライバーたち、これでゆっくりと戻ってくるので結果が出たと思いますよ。 And it looks like they're moving back to the front of the judges stand, so that means we do have results for today's event. Wow, what a long day, but an exciting ending to these drivers. いやー、ちょっとね、長い一日だったんですが、白熱したバトルが最後に見られて本当に良かったです。Here they are coming back side by side. Back to the front in front of the judges. We can make this announcement for y'all. Been a long day, but hey, this day's not over. We still got more drifting going on here in a few hours. そうなんです。長い長いベスト16だったんですが、まだまだ今日午後、FDJ のドライバーの練習走行、そしてその後の、予選もねあるので、皆さんそれも、引き続きお楽しみいただきたいなと思いますが。Yeah, let's get them. Come on, let's get it rolling. Let's go. While we're waiting for Ultimo, thank you for the viewers out there. It's been a crazy morning, now afternoon for us, and for you all around the world, thank you for sticking with us and making it happen. You know, entertaining me in the chat while Robbie's doing his thing, translating in Japanese and doing his English thing. そうなんです。世界配信なのでね、世界各国いろんなね時間帯から、今回ライブで見ていただいている皆様本当にありがとうございます。そしてね、長い間お付き合いいただいた皆様本当にありがとうございます。で、お越しいただいた皆様もね、今後今日のね午後の練習走行、そして予選の方楽しんでいただいたいと思います。そして今ご覧の皆様も、午後の、予選もねライブストリームで配信していくので、またその時お会いしたいと思いますが、さあ FDJ は、後でお話ししますが、今回この FDJ2 のもうマイキー中村選手と斉藤選手抱き合ってますね。マイキー中村 giving a hug to show Saito right here. Obviously, both of the drivers congratulating each other for the awesome battle that they just had. もちろんね、多分お互い、ドライビングを称え合えたんじゃないかなと思いますが。ということで、3台のさあ3台のドライバー、車両とドライバーが並んでいますが、ここで、まず3位の発表を、ケニーの方からしていってもらいたいと思います。Let's go ahead and make it official. Kenny's going to announce us the third place winner here at SUGO. So third place, we all know who's did it right here. Beautiful built car, stepping up to the plate this time and making it happen, getting a podium victory here in round 3. You got the Komatsu Racing IS300/Altezza number 67, Ryuichi Otomo! さあ3位に輝いたのは見事3位、大友隆一選手 from 小松レーシング。なんと、今年 FDJ2 初参戦、そして初ベスト16進出、そして初表彰台、すべて初ですが、見事、ここSUGOでね、この大きいコースで3位表彰台となりました。おめでとうございます。Congratulations to Otomo. Everything's new for him, but he made it all the way here to the third place podium. ということで、3位の大友選手、のアナウンスがありましたが、
さあ皆さんお待ちかね、この両者どちらが勝って、今回のイベント優勝できたのか、今からアナウンスさせていただきたいと思います。Let me go ahead and announce to you the winner here at the 2023 Yokohama Tire presents Formula Drift Japan FDJ2 Round 3 SPORTSLAND SUGO. The winner of this round drove a JZX90. The winner is car number 13, Mikey Nakamura from Mikey Racing with Nambe. おめでとうございます。JZ90 に乗るカーナンバー13番マイキー中村選手、マイキーレーシング with 南米、今回見事スゴーで、優勝となりました。おめでとうございます。ということでね、マイキー選手暑かったでしょう。車内水をかけて喜んでいます。I know it's probably pretty blazing in the car. Dumping water on him. Well, let's go ahead and announce and solidify the second place. さあ、それでね、2位の発表もしていきたいと思いますが。Yeah, this driver right here didn't make it easy for Mikey. He's been doing an amazing job all day long. Probably the best chases we've seen all day long. He's in the Project Satsu Team SHS in the JZX90 number 34, Sho Saito. おめでとうございます。今回ね、多分ベスト追走賞があれば、それを上げたいぐらいなんですが、今回見事2位表彰台に輝いたのがプロジェクトサッツ Team SHS カーナンバー34斉藤翔選手ということです。いやー、本当にこの決勝のバトル、もうね、このドライバー誰がもう FDJ に上がってもおかしくないかなと思うぐらいの、バトルだったんですが、このね3人のドライバーに、ちょっとね短いですがお話を聞いていきたいと思います。まずは、優勝したマイキー中村選手に今の気持ちを聞きたいと思います。Let me go ahead and ask these drivers a little how they feel right now. マイキー中村選手おめでとうございます。見事優勝です。今の気持ちを一言お願いします。ありがとうございました。できました。もう嬉しすぎ、気持ちはファイナルはちょっと LSD おかしいわ。でも思い切るしかないわ。もともとショーはうまいもんし、でも負けたくないや。思い切り踏んだわ。嬉しかった。ありがとうございます。いやー、おめでとうございます。今のねもう興奮状態が、こちらに伝わる感じなんですが、just as he said, thank you and I won. He did everything he can and he knew that everybody out there is a good, so he knew that he had to go really hard, but he came to the end and he did not want to lose and he won. So he took it all the way. いや本当にね、自分がやろうとして信念を貫き通して今回勝利を勝ち取ったんではないかなと思います。ということでね、マイキー中村選手今回1位おめでとうございました。チームとみんなスタッフ、4名もありがとうございました。さあ見事、1位に輝いたマイキー中村選手おめでとうございます。さあ続いては、残念ですがすごくいい追走を、繰り広げてきました翔斉藤選手にもお話を聞きたいと思います。Let me go ahead and ask 翔斉藤 how he feels about being on the podium in second place。今回は2位表彰台おめでとうございます。今の気持ちを一言。ありがとうございました。水槽だけは誰にも負けたくなくて、気合い入れて飛び込んだんですけど、あと一歩叶いませんでした。次頑張ります。応援してくれてる皆さん本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。So there you go. That's Sho Saito in second place. He did everything he could to give a good fight out here, but he was a little short this time. So he said thank you to you all who are supporting him and rooting on for him. So I think this is something that he shouldn't even be ashamed of. いや本当にね、恥じらずこの2位、堂々と上を向いて2位を掲げていってもらいたいと思います。斉藤選手本当にいい走りだったんで、おめでとうございます。さあ続きまして、今回今年初参戦、そして、初表彰台となりました大友選手、
大友龍一選手にも今の心境を一言、お願いしたいと思います。Want to ask Otomo how he feels right now, obviously being the first time being in the top 16 and making it to the top 3. さあ、大友選手、今の気持ちを一言お願いします。はい、応援ありがとうございました。3位ってちょっと悔しい結果だと思うんですけど、僕の今年の成績を見ると、大友選手、ちょっとマイク。はい、すみません。はいはいはい。これでいいですか。今年の僕の成績からすると3位ちょっと悔しいんですけど、小松レーシングのチームの小松さんにも、上出来でしょうって言ってくれたんで、とても今は嬉しいです。ありがとうございました。あとこの後、小松優太選手がフォーミュラドリフトジャパンで単走走るんで、皆さんぜひ応援お願いします。おめでとうございます。いや、ちょっとチーム思いなのかなという感じなんですが、大友選手もね、見事勝ち上がってきましたのでね、堂々としていいと思いますよ。I think he should be proud of what he had. He said he's in third, and he says his team is called Komatsu Racing. The guy who built his car is Yuta Komatsu. He's also an FDJ driver, and he was saying, I think that was a good result for him. And he said, everybody, thank you for everything, and please cheer him on because he's going to be qualifying in a little bit this afternoon. So that will be it here. Let's go ahead and look back a little bit. Here, こちらですね、次戦のスケジュールなんですが、FDJ2 なんですが、8月26日土曜日、27日日曜日、奥吹モーターパーク FDJ2 Round 4、そして FDJ3 ですね、同じ週末、に FDJ3 あります。8月26、8月27、FDJ3 の Round 3、ちょっとスペルが間違ってますが、奥吹モーターパーク、皆様お楽しみください。There you go. Those are the dates for the FDJ2 and J3. Make sure you come and join us because somebody else is going to be on the podium maybe, or maybe it might be the same guys that we see here. Exactly. No, the only thing I want to add is congratulations, Mikey. He got #1 and qualified. Here he is finishing #1 for round 3. So congratulations. But yes, tune in to us. Okuibuki is going to be the next round for these drivers to battle out to see who's going to be the winner. そうなんですね。マイキー選手もおめでとうと言いたいのがね、予選でも1位、そして決勝でも1位ということで、ちょっと完全試合を果たしたんじゃないかなと思うので、すごいだなと、ケニーも思ってます。そして次戦、このドライバーたちが見れるのは奥吹モーターパークで、FDJ2、J3 をお楽しみに日本語難しいですね。Japanese is very hard。お楽しみにしてもらいたいと思います。さあ僕らは、ここまでということで、この午後、FDJ、の予選、また後であるので、それをご覧になっていただきたいと思いますので、長い間お付き合いしていただいた皆様本当にありがとうございます。Thank you very much for sticking around with us. It was a very long top 16, but we will be going into the English channel of the qualify that we have for Formula Drift Japan. So we'll see you this afternoon for us, maybe some other time for all you guys. You'll hear Kenny talk a little bit more because I'm going to give him time, okay? He did all the talking. So yeah, that wraps it up. Thank you all for viewing, and we will see you possibly in a few hours. さあ数時間後のね予選を皆さんまた楽しみにしてもらいたいと思いますので、その時またライブストリームぜひご覧ください。皆さん本当にありがとうございました。そして他のドライバーの皆様も、ジャッジの皆様もありがとうございました。おめでとうございます。そしてまた午後お会いしましょう。さようなら。
ultimate lubricant. Mortis. What's up, guys? It's Frederick Alspo, and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed.